Right. Okay, so first of all, thank you so much for inviting me to this event and share my knowledge and experience regarding my journey and scholarship finding opportunities and all of those. ඉසුරි මාත් එක්ක දිගටම කමියුනිකේට් කරා. ඉසුරි thank you so much. එයාගේ patience එකට මාත් එක්ක වැඩ කරද්දී පහුගිය දවස් ටිකේ ගොඩක් busy වෙලා හිටියේ මම states අතරේ මාරු වුණා. අලුත් රස්සාවක් බාරගත්තා. ඒ වැඩත් එක්ක ඉසුරි බොහොම patiently මාත් එක්ක ඒ වැඩේ කරා. ඉසුරි thank you so much ඒ patience එකට මම එක පටන් ගන්නකොටම කියන්න ඕනිමයි කියලා හිතුවා. හරිම professional විදියට ලස්සනට වැඩේ handle කරා මුලින් ඉඳලම. Thank you so much. ඒ professionalism එකටයි patience එකටයි. හරි? හරි. වැඩේ පටන් ගමු. මේක ඉවර වුණායින් පස්සේ ඔයගලන්ට මම දැක්ක agenda එකෙත් Q&A session එකක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් ප්‍රශ්න අහන්න. ගැටලු තියෙනවා නම් निराකරණය කරගන්න. මුලින්ම කියන්න ඕනේ මම දන්නේ ඇමරිකාවට එන ක්‍රම ගැන විතරයි. ඇමරිකාවට ඉගෙන ගන්න එන ක්‍රමය ගැන විතරයි. This would be solely on the scholarship opportunities for USA. I don't have any experiences on other countries like Canada, Australia, or European countries or other Asian countries. So I will be solely focusing just on USA. හරි? මම මේ කියන ගොඩක් කරුණු අදාළ ගොඩක් නෙමෙයි හැම කරුණක්ම අදාළ වෙන්නේ USA වලට. අනිත් රටවලටත් අදාළ වෙන කරුණු ඇති. හැබැයි මේක ඇමරිකාව ගැන තමයි මම කතා කරන්නේ. ඒකත් STEM subjects, ඒ කියන්නේ science, technology, engineering and math STEM subjects මම දන්නවා මේක faculty of science වලින් කරන්නේ. වැරදිලාවත් out of faculty of science ළමෙක් හිටියොත් ඒ අයට දැනගන්නත් එක්ක මම මේ කියන්නේ කලින්ම මේක මම විශේෂයෙන්ම focus කරන්නේ STEM subjects ගැන විතරයි. Okay? Right. Let's get started. මුලින්ම පොඩ්ඩක් මං ගැන කියලා ඉන්නම්. මාව දන්න අය ඉන්නවා ඇති නොදන්න අයට කියලා ඉන්නම් because it's your right to know whom you are getting information from. So I will briefly introduce myself. මම මගේ ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයයි ද්විතීක අධ්‍යාපනය දෙකම ලැබුවේ කොළඹ 7 සිරිමෝ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයෙන්. අවුරුදු 13ක් ඒ ඉස්කෝලේට ගිහිල්ලා A level කරේ ඉස්කෝලේ. ඊට පස්සේ 2015 අවුරුද්දේ තමයි මම Environmental Conservation and Management ENCM degree program එකෙන් මගේ උපාධිය ලබා ගත්තේ first class honor එකක් එක්ක මම ENCM උපාධිය ගත්තා කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ. ENCM විශේෂ උපාධිය. මම කැලණියට යන අතරම Institute of Chemistry නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා රසායන විද්‍යා අධ්‍යයන ආයතනයේ අවුරුදු 4ක chemistry BSc honors equivalent degree එකක් කරා. ඒකෙන් මම 2013 graduate වුණේ. කැලණියෙන් graduate වෙන්න කලින් ඒකෙන් මම graduate වුණා. ඊට පස්සේ මම 2016 අවුරුද්දේ ඇමරිකාවට ආවා මගේ masters එකට. Sam Houston State University එකේ මම මගේ masters එක ගත්තා biology වලින්. ඊට පස්සේ දැන් මාස කිහිපයකට කලින් මම මගේ PhD එක ඉවර කරා University of North Texas උතුරු ටෙක්සස් විශ්වවිද්‍යාලයේ. මගේ PhD එක ඉවර කරලා දැන් මම ගිය සතියේ post doctoral researcher කෙනෙක් විදියට Louisiana State University එකේ මගේ වැඩ බාරගත්තා. මම ඒ ගැන පොඩි කතාවක් කියලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් මම දන්නව නම් දන්නවා. මම මගේ page එකක් කරා. මම තමයි content writerයි, content creatorයි, writerයි සුපි මට හිතිච්ච මටම වෙච්ච page එකේ. මම ඒකෙත් මගේ මේ post doctoral researcher position එක ගැන ඊයේ පෙරේදා අතරම ඊයේ කතාවක් බෙදාගත්තා ඔයගොල්ලොත් එක්ක. ඉතින් ඒ තමයි ඉතින් මම මේ scholarship හොයන පාරේ ගියපු කෙනෙක් විදියට මගේ අත්දැකීම් බෙදාගන්නේ. මම නොදන්න කරුණු ගොඩාක් ඇති. සහ මම scholarship එකක් හොයාගත්තේ ඔයගොල්ලෝ දැක්ක මම graduate වුණේ 2015 කැලණියෙන්. එතකොට මම 2016 තමයි මෙහෙට ආවේ. මම graduate වුණේ 2014 සමා වෙන්න. මම 2015 demonstrator කෙනෙක් විතර වැඩ කළා 2016 අවුරුද්දේ මෙහෙට ආවේ. පොඩි වැරද්දක් 2015 නෙමෙයි 14. එතකොට දැන් අවුරුදු 10කට කලින් තමයි මම scholarships හෙව්වේ. එතකොට දේවල් ගොඩක් වෙනස් වෙලා ඇති. හැබැයි මේවා අදටත් වළංගුයි. තව අලුත් කරුණු ඇති ඔයගලන්ට හොයාගන්න මම මගේ අත්දැකීම් ටික තමයි මේ බෙදාගන්නේ. හරි? දැන් මුලින්ම scholarship එකක් ඇමරිකාවේ හොයාගන්නකොට ඇමරිකාවේ නෙමෙයි මං හිතන්නේ ඉතුරු ඕනම රටක හොයාගන්නකොට කාරණා දෙකක් සම්පූර්ණ වෙන්න ඕනේ. There should be two things to be fulfilled in order for you all to get a scholarship. First of all, you have to get accepted to a degree program.
හරි මුලින්ම ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඇක්සෙප්ට් වෙන්න ඕනේ. අපි බලමු මොකක්ද ඇක්සෙප්ටන්ස් එක කියලා කියන්නේ කොහොමද ඒක ගන්නෙ. ඒක ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඒකට ඇප්ලයි කරන ප්‍රොසෙස් එක මොකද්ද? යුනිවර්සිටි එකක් හොයාගන්නේ කොහොමද? තමන් කැමති රිසර්ච් එකක් හොයාගන්නේ කොහොමද? ඒ ගැන අපි ඉස්සරහට පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මුලින්ම you have to get accepted to the degree program. Number 2 is the financial aid. මොකද මං හිතන්නේ අපි හැමෝටම මෙහි ඇමරිකාවේ සල්ලි වියදම් කරලා ඉගෙන ගන්න තරම් ආර්ථික මට්ටමක් තියෙනවා කියලා. එහෙම තියන අය ඉන්නවා නම් හොඳයි. මට එහෙම ආර්ථික මට්ටමක් තිබ්බේ නැහැ. ෆයිනෑන්ෂල් ඒඩ් නැතුව සල්ලි වියදම් කළා මෙහි ස්කූල් ෆීස් ගෙවාගෙන අපාර්ට්මන්ට්ස් වලට ගෙවාගෙන ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මං හිතන්නේ ග්‍රැජුවේට් ස්ටඩීස් එහෙම ඉගෙන ගන්න ඕනි කියලා අපිට ෆයිනෑන්ෂල් ඒඩ් හොයා ගන්න පුළුවන් සහ අපි ඒකට ඩිසර්විං. ඒක නිසා second the fulfillment එක තමයි financial aids මේක අපිට teaching assistantships නැත්නම් research assistantships ඒ කියන්නේ TAs and RAs කියලා කියන්නේ ඒ ඔස්සේ ගන්න පුළුවන්. අපි ඒ ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු. මේ දෙකම fulfill වුණාම තමයි අපිට scholarship එකක් කියන දේ හැදෙන්නේ. හරි මුලින්ම degree program එකට accept වෙන්න ඕනේ. accept වුණු පළියට scholarship එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. අපි අපේ financial aids secure කරගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් අපි මේ ස්කෝලර්ෂිප් එකක් ගන්න හැටි ගැන කතා කරන්නේ. ඉස්සරහට බලමු. හරි. ඔයගොල්ලෝ යුනිවර්සිටි එකකට ඇප්ලයි කරද්දි මෙහි කරුණු කාරණා කීපයක් ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් අපේ ලංකාවේ තියෙනවනේ ජෙනරල් ඩිග්‍රී, ස්පෙෂල් ඩිග්‍රී කියලා ಜಾති දෙකක්. ජෙනරල් ඩිග්‍රී එකක් මම දන්න තරමින් ක්‍රෙඩිට් 90යි. ස්පෙෂල් ඩිග්‍රී එකක් නැත්නම් ඕනර්ස් ඩිග්‍රී එකක් ක්‍රෙඩිට්ස් 120යි. ඇමරිකාවේ හැම වෙනසක් නැහැ. ජෙනරල් ස්පෙෂල් කියලා වෙනසක් නැහැ. මෙහි සාමාන්‍යයෙන් ඩිග්‍රී එකක් ස්ටෑන්ඩඩ් අවුරුදු 4ක ඩිග්‍රී එකක් තියෙන්නේ. ක්‍රෙඩිට්ස් 120ක්. සමහර ළමයි ඔය අවුරුදු 4 ඩිග්‍රී අවුරුදු 3න් ඉවර කරනවා ක්‍රෙඩිට් 120ක් අරගෙන. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ කරන number of years වලට වඩා වැදගත් වෙන්නේ number of credits. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතන ජෙනරල් ඩිග්‍රී එකක් කරපු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයගලන්ගේ ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ තියෙන ක්‍රෙඩිට්ස් 90යි නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් වැඩිපුර ක්‍රෙඩිට්ස් ගන්න. මම දන්නවා ENCM වගේ කරන ළමයින්ට නම් fixed curriculum එකක් තියෙනවා. We can't take extra credits because it's fixed. මම දන්න තරමින් ඒ කාලේ. So if you want to take extra credits for those who are doing bioscience and physical sciences, take extra credits and make sure that you have 120 credits. එහෙම නැත්නම් there's another way. ඔයගොල්ලෝ general degree එකක් නම් කරන්නේ general degree එක ඉවර කළා masters එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒ masters එකෙන් අර credits අඩුව පුරවගෙන credits 30ක අඩුවක් තියෙනවනේ 90 ඉඳන් 120ට. ඒ credits 30 පුරවගෙන මෙහෙට එන්න පුළුවන්. හරි මෙහෙට apply කරන්න උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි පළවෙනි දේ number of credits. Remember, it's not the number of years of your education, it's the number of credits mostly. What they are looking for is how many credit hours that you have taken. Number 2 is the GPA. Hurry, make it. In Sri Lanka, we have a system, the class system, first class, second upper, second lower, all those things. That's the British system. In United States, we don't have any system. What is more important is the GPA. හරි දැන් අපේ ලංකාවේ සමහරලාට GPA එක 3.7ක් තිබ්බත් ෆස්ට් ක්ලාස් එක හම්බෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද අර අන්තිම අවුරුද්ද එකේ 50% of the credits A's තියෙන්න ඕනි වගේ නීතියක් තියෙනවනේ. දැන් මම දන්නවා අපේ බැච් වල සමහර ළමයින්ට සහ අපිට උඩ බැච් වල සමහර අයට එහෙම A ෆස්ට් ක්ලාස් එක මිස් වුණා ඔය 50% A කියන රූල් එකේ. GPA එක තියෙනවා A's ගන්න නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ එහෙම නූලෙන් GPA එකෙන් ෆස්ට් ක්ලාස් සෙකන්ඩ් අපර් සෙකන්ඩ් ලෝවර් මිස් වෙන අය නම් ඒව ගැන ලොකුවට කරදර වෙන්න එපා. මොකද these people have no idea of a class. All they are looking for is the GPA. හරි? ඉතින් GPA එක ගැන අවධානය තියාගන්න higher the better. ඒක කියන්න ඕනිත් නෑ higher the better. 3.5ට වඩා උඩින් තියෙනවා නම් ලොකු chance එකක් තියෙනවා. හැබැයි 3ට උඩින් තියෙන අයත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. හරි 3යි 3.5යි අතර තියෙන අයත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඊට වඩා අඩු අයත් මම දන්න තාම ස්වල්ප ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ වෙන aspects වලින් වෙන කාරණා වලින් ඒගොල්ලන්ගේ CV එක ගොඩක් boost කරගෙන හොඳ ශක්තිමත් CV එකක් හදාගත්තම අර GPA එකේ අඩුව පොඩ්ඩක් එකකට පුරව ගන්න පුළුවන්. අපි ඒව ගැනත් කතා කරමු ඉස්සරහට. හරි එතකොට number of credits ඕනේ GPA එක ඕනේ. ඊළඟට මේ graduate record examination කියලා examination එකක් තියෙනවා. මේක standardized examination එකක්. It's a standardized examination test that is an admission requirement for many graduate schools in the United States and also in Canada.
මම මෙතන කියලා තියෙනවා for many graduate schools කියලා. දැන් මේක ඒ කාලේ අත්‍යවශ්‍ය අනිවාර්ය අංගයක් මේ ග්‍රැජුවේට් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ. හැබැයි දැන් ගොඩක් යුනිවර්සිටිස් මේක අයින් කරනවා. ඒක ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් තමයි ඩිසයිඩ් කරන්නේ මේක අපේ ග්‍රැජුවේට් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා රෙක්රූට් කරනකොට අපි මේකට අවධානය දෙනවද නැද්ද කියන එක ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් ගොඩක් වෙලාවට ඩිසයිඩ් කරනවා. සමහර ග්‍රැජුවේට් ස්කූල්ස්ම ඩිසයිඩ් කරලා තියෙනවා මේ එකම ග්‍රැජුවේට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකටවත් GRE එක ඕනේ නැහැ කියලා. ඉතින් සමහර අය ඉල්ලනවා සමහර අය ඉල්ලන්නේ නැහැ. හරි මම ග්‍රැජුවේට් ස්කූල් කියලා කියපු නිසා ඒක ගැනත් කියලා ඉන්නම්. ග්‍රැජුවේට් ස්කූල්ස් කියලා කියන්නේ මෙහෙ කොම ග්‍රැජුවේට් ඩිග්‍රීස් ඔෆර් කරන ආයතන යුනිවර්සිටි එක ඇතුලේ තියෙන. හරිද? අපේ යුනිවර්සිටි එක ඇතුලේ කොලෙජස් තියෙනවා. අපේ ලංකාවේ තියෙන ෆැකල්ටිස් නේ. ෆැකල්ටි වගේ මෙහි තියෙන කොලෙජස්, කොලෙජ් ඔෆ් සයන්ස් තියෙනවා, කොලෙජ් ඔෆ් හියුමැනිටිස් ඇන්ඩ් සෝෂල් සයන්සස් තියෙනවා, කොලෙජ් ඔෆ් එජුකේෂන් තියෙනවා. ඒවත් වෙනස් වෙනවා යුනිවර්සිටි එකට තියෙන කොලෙජස් ප්‍රමාණය සහ කොලෙජස් වල විදිය. ඒ එක්කම තියෙනවා ග්‍රැජුවේට් ස්කූල් කියලා කෑල්ලක්. ඒකෙන් තමයි ඔය ඔක්කොම කොලෙජස් වල ග්‍රැජුවේට් ඩිග්‍රීස් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේට් කරන්නේ. ඒකවල තමයි අන්තිම බලන්නේ අපි අපේ ග්‍රැජුවේට් ඩිග්‍රීස් ඩිග්‍රී එක දෙන්න කලින් අපි අපේ රික්වයර්මන්ට්ස් ෆුල්ෆිල් කරලා තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් අපි ඇප්ලයි කරනකොට යුනිවර්සිටි එකේ බෙයා මිනිමම් අපි මීට් වෙලා තියෙනවද? ඒක ඔක්කොම චෙක් කරන්නේ ග්‍රැජුවේට් ස්කූල් එකෙන්. එතකොට සමහර ග්‍රැජුවේට් ස්කූල්ස්ම මේ GRE අයින් කරලා තියෙනවා. සමහර ඩිපාර්ට්මන්ට්ස් ඒක ඩිසයිඩ් කරලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට GRE ඕනේ නැහැ කියලා. Now, for example, in the university where I did my PhD, University of North Texas, I did my PhD in the biological sciences. So, in the Department of Biological Sciences, GRE is a huge component. They are looking for GRE scores, but in the Department of Chemistry, they have ignored that. They do not require GRE anymore. Okay, so that has been the case for several years now at the University of North Texas. ඉතින් ඔගොල්ලෝ එතකොට මේ GRE ඕනෙද නැද්ද කියන එක දැනගන්න නම් ඒ ඔයගොල්ලන් ඇප්ලයි කරන යුනිවර්සිටි වල ඩිපාර්ට්මන්ට් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ විස්තරය කියවුවම තියෙනවා GRE එක ඕනෙද නැද්ද කියන එක. හරි? ඒක තමයි තුන්වෙනි දේ ග්‍රැජුවේට් ඇප්ලිකේෂන් එකක් ෆිල් කරනකොට අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟ දේ තමයි අපේ ඉංග්‍රීසි කම්පිටන්සි එක. අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරන රටක් නෙමෙයි ලංකාව කියන්නේ. දැන් ENCM ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඒ කාලේ 100% ඉංග්‍රීසි වලින් කරේ. ඒ වුණත් ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සම්පූර්ණ ඉංග්‍රීසි වලින් කරත් අපි ඉංග්‍රීසි මව් භාෂාවක් විදිහට කතා නොකරන මිනිස්සු නිසා අපිට අපේ ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් කම්පිටන්සි එක පෙන්වන්න ඕනේ. ඒක obvious ඉතින් ඒගොල්ලන් එහෙම එකක් ඉල්ලන එක හරිම සාධාරණයි. ඒකට පිළිගත්තු එක්සෑම්ස් දෙකක් තියෙනවා TOEFL එකයි IELTS එකයි. මම කරන කාලේ IELTS ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ නැහැ. කරපු කට්ටිය හිටියා. හැබැයි US යුනිවර්සිටිස් වලට ගොඩක් වෙලාවට ඒ කාලේ ඉල්ලුවේ TOEFL. දැන් තත්ත්වය ටිකක් වෙනස්. දැන් TOEFL IELTS දෙකම ඉල්ලනවා. ඉතින් මම කරේ TOEFL නිසා මම දන්නේ TOEFL ගැන. හැබැයි මගේ යාළුවෝ ඉන්නවා IELTS කරපු. මම ඒක නිසා විශේෂයෙන් TOEFL ගැන කතා කරනවා. හැබැයි ඔයගලන්ට IELTS ගැනත් විස්තර ඔයගලනුත් දන්නවා ඇති. ඕකේ යුනිවර්සිටි එකකින් යුනිවර්සිටි එකට කට් ඔෆ් මාක් එක වෙනස්. GRE වලත් යුනිවර්සිටි එකකින් යුනිවර්සිටි එකට ඉල්ලන කට් ඔෆ් මාක් එක වෙනස්. ඔය ටික ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක පබ්ලිකේෂන්ස් උයි රිසර්ච් එක්ස්පීරියන්ස් එකයි ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැබැයි මේක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. තිබ්බොත් ඔයගලන්ගේ ඇප්ලිකේෂන් එක බූස්ට් වෙනවා. ඇප්ලිකේෂන් එක ස්ට්‍රෙන්තන් වෙනවා මේ පබ්ලිකේෂන්ස් උයි රිසර්ච් එක්ස්පීරියන්ස් උයි තිබ්බොත්. මොකද අපි මතක තියාගන්න ඕනේ ලංකාව කියන්නේ හරි චූටි රටක්. අපි ග්‍රැජුවේට් ඇප්ලිකේෂන් එකකදී තරඟ කරන්නේ මුළු ලෝකෙත් එක්කම. හරි අපි එතකොට අපේ ඇප්ලිකේෂන් එක අනිත් අයට වඩා හොඳයි කියලා පෙන්වන්න අපේ CV එක හොඳයි කියලා පෙන්වන්න දේවල් අපි එකතු කර ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ පබ්ලිකේෂන්ස් රිසර්ච් එක්ස්පීරියන්ස් මොන ආකාරයකින් හරි තියෙනවා නම් ඒක ලොකු උදව්වක් අපේ graduate application එක boost කරන්න, right? So we have to have 120 credit hours, a good GPA, GRE score, depending on the university requirements and the TOEFL and the publications and research experiences. These are the main aspects, and out of these 5, I'm going to focus more on these 3. මොකද number of credit hours with GPA එක ඔයගලන්ගේ අතේ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඒක කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ GRE කියන එක there are 2 types of GREs. හරි ඔයගොල්ලෝ GRE කරනකොට මේකේ විධි දෙකක් තියෙනවා. GRE ಜಾති දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි GRE general test එක. අනිත් එක GRE subject test එක. එතකොට when applying for these graduate programs, different schools and different departments require different GRE tests. So you have to be aware of
that as well, you have to go to those departments and read that information and know what GRE that they ask for. For example, usually in biology, they ask for the GRE general test. But especially in chemistry, some schools ask for GRE chemistry as well. So those who are applying for chemistry PhDs have to take the GRE general as well as the GRE chemistry subject test. Okay. So I have no idea about the subject test because I have not taken that. මට GRE subject test එක කරන්න උවමනාවක් නැහැ. මොකද මම environmental science කරලා chemistry background එකක් මට තිබ්බට මම ආවේ biology පැත්තෙන් ඉගෙන ගන්න. ඒක නිසා මට මේ GRE subject test එක ගැන worry වෙන්න ඒක ගැන කරදර වෙන්න උවමනාවක් තිබ්බේ නැහැ. මම කරේ GRE general test. මෙන්න මේ general test එකේ මම කොහොමද මම කතා කරන්නේ මම දන්න දේවල් ගැන. හරි. මෙන්න මේ general test එකේ කෑලි තුනක් තියෙනවා. verbal reasoning, quantitative reasoning and analytical writing කියලා. ඔය ඔක්කොම මේ පළවෙනි දෙක එකතු කරාම ලකුණු 340යි. ලකුණු 340න් කීයක්ද කියන එක තමයි ඔයගලන්ට ලකුණ විදියට එන්නේ. ඊට පස්සේ analytical writing ලකුණ වෙන වෙනවා. ඔය ලකුණු කියන්නේ ලකුණු 340න් කීයද කියන එකයි analytical writing වලට කීයද කියන එකයි සමහර universities විශේෂයෙන් අහනවා how much do you have for the GRE and how much is the analytical writing. එතකොට ඒගොල්ලන් ඒකෙන් තීරණය කරනවා මේ verbal reasoning වල තියෙන්නේ මේ සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි. හරි. quantitative reasoning වල තියෙන්නේ quantitative කියන්නේ ගණන්නේ. quantitative reasoning වල තියෙන්නේ ගණන්. සාමාන්‍යයෙන් අපේ ළමයි ගොඩක් ස්කෝර් කරන්නේ ඔන්න quantitative reasoning වලින් 170න් සාමාන්‍යයෙන් 160ට එහා ගොඩක් අය ගන්නවා ඔය quantitative reasoning වලින්. මොකද ඒකේ තියෙන්නේ ටිකක් අර හිතලා හදන්න තියෙන රට අඳුර ගන්න. ඊට පස්සේ ඔය ශිෂ්‍යත්වයට එන්නේ අපිට අර ටිකක් ඔළුව කල්පනා කරලා හදන්න ඕනේ ගණන්. අන්න ඒ වගේ ගණන් ටිකක් තමයි මේ quantitative reasoning වල තියෙන්නේ. ඉතින් ඕක අපේ අය ගොඩක් කරනවා හොඳට. verbal reasoning වලින් තමයි අපේ අය චුට්ටක් අනාගන්නේ. මොකද ඒකේ තියෙන ඉංග්‍රීසි ඇත්තටම කිව්වොත් මේ මෙහි සුද්දුන්ටත් අමාරුයි. හරි අර පාරිභාෂික සිංහල වගේ තමයි මේ පාරිභාෂික ඉංග්‍රීසි වගේ දෙයක් තමයි මේ verbal reasoning වල සමහර වෙලාවට තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ GRE test එක ගන්නව නම් මම කිව්වනේ මම කියන්නේ මගේ අත්දැකීම්. මම මේ GRE test එක ගනිද්දි මට මතකයි මගේ යාළුවෝ මම පාඩම් කරේ මේ exams වලට ලෑස්ති වුණේ Department of Chemistry එකේ මාත් එක්ක හිටපු යාළුවොත් එක්ක මගේ සමකාලීන chemistry එකේ යාළුවොත් එක්ක. මොකද ඒ කාලේ environmental science එකකින් හැම රට ගිහින් තිබ්බෙත් 3-4 දෙනයි මම ENCM 6 වෙනි batch එකේ. එතකොට අපේ අක්කලා අයියලා 3 දෙනෙක් 4 දෙනෙක් වගේ තමයි රට ගිහින් තිබ්බේ මට කලින්. ඉතින් ලොකු අපිට මග පෙන්වීමක් තියෙන්නේ නැහැ. එතකොට chemistry අය හැම අවුරුද්දෙම ගොඩක් යනවා. ඒගොල්ලෝ දන්නවා මොකද they know what they are doing, right? So I was studying with them. I had a lot of friends in chemistry. And when we are studying for this, I remember some of my friends studied දැන් මේ verbal reasoning වල තියෙන ප්‍රශ්න තමයි ඕකේ සමහරු ඒ කියන්නේ සමහර ප්‍රශ්න තියෙනවා ඒකේ අපි උත්තර දෙන්න නම් සමහර වචනවල තේරුම් දැනන් ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මට මතකයි ඒගොල්ලෝ ඒවා මේ ඩික්ෂනරි වගේ තියෙනවා ඒවට පාඩම් කරන්න මේ ග්ලොසරිස් ඒවා තියාගෙන ඒගොල්ලෝ පාඩම් කරා ඒ වචනේ තේරුම්. ඉතින් මට ඒ ක්‍රමය අල්ලන්නේ නැහැ. මට එහෙම පාඩම් කරන්න බෑ ඒ වගේ වචන. මේ ඉතින් මම තේරුම් ගත්තා ඒක මට හරියන්නේ නැහැ කියලා. මම verbal reasoning කෑල්ල සම්පූර්ණයෙන් අතහැරලා මං හිතේ මං ගිහලා කන ගහලා එනවා කියලා. හැබැයි මට මම යන්න කලින් මම එක්සෑම් එකට යන්න කලින් දවසේ මගේ යාළුවෙක් මයික්‍රෝබයොලොජි කරපු. දැන් එයාත් මෙහි PhD කරනවා අන්තිම අවුරුදු ටිකේ. එයාත් ඉන්නේ මයික්‍රෝබයොලොජි කරපු මගේ යාළුවෙක් මට කිව්වා මේ නිකම්ම අතහැරලා දාන්නත් එපා චුට්ටක් කියවලා බලන්න සමහර වෙලාවට ප්‍රශ්න තේරෙනවා කියලා. ඉතින් මම මේ කියන්නේ මම මේ මගේ අත්දැකීම. ඉතින් එයා මගේ යාළුවා කියපු දේෙන් ගැම්ම අරගෙන තමයි මම ගිහින් verbal reasoning ටිකට ඇත්තට මම ප්‍රශ්නේ කිව්වා. මම හිතන් හිටියේ මේක කියවලා වැඩකුත් නැහැ මේ. චරට තේරෙන්නේ නැහැ තියෙන ඉංග්‍රීසි කියලා. හැබැයි කියවුවම තේරෙනවා මේක මෙහෙමයි මේ වෙන්නේ කියලා නිකන් ප්‍රශ්න උත්තරේ හිතන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මට හොඳ ස්කෝර් එකක් තිබ්බා ඒ අවුරුද්දේ මේ කැලණියේ මෙහෙ ආපු අයගෙන් වැඩිම ස්කෝර් එක තිබ්බේ මට ඒ අවුරුද්දේ. ඉතින් ඒක අර මගේ යාළුවාට පින් සිද්ධ වෙන්න තමයි මට ඒක වුණේ. මොකද නැත්තම් මම verbal reasoning කියලා අත්හැරලාමයි හිටියේ. quantitative reasoning කියලා සාමාන්‍යයෙන් සයන්ස් කරන ළමයෙක්ට කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ analytical writing ඒකේ තියෙන්නේ එක scenarios දීලා අපි ඒක explain කරන්න ඕනේ. අපි කොහොමද ඒ scenario එක දකින්නේ කියලා ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් අපි explain කරන්න ඕනේ. මේවට පොත් තියෙනවා. ඒ පොත්වල තියෙනවා examples අන්න ඕන තරම් online resources තියෙනවා. ගන්න මේක ගොඩ දාගන්න පුළුවන් ඒවා පාවිච්චි කරොත්. හරි. ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් if you're coming for natural science, not natural sciences, life sciences,
That means for biology, environmental sciences, geosciences, for those degree programs, usually they ask for, if the school requires GRE, they ask for more than 300 points for GRE, right? If you have 290, 285, they don't want you to join. They require you to have at least 300. But in chemistry and in physics and in math, as I said, some departments, some chemistry departments don't even ask for this GRE subject test. So they don't mind. If you can get there even with 280 something, you can with a lower GRE score. So those who are doing chemistry, physics, and math have that advantage over us who are doing biological sciences. මට තිබෙන ඒ වාසිය මට මේකට මහන්සි වෙන්න උනා සෑහෙන. කියන්නේ මට ඒ ස්ට්‍රෙස් එක තිබ්බා මම මේකට 300ට වඩා කොහොම හරි ගන්න ඕනි කියන එක. හැබැයි chemistry physics කරපු අයට එහෙම නැහැ. මගේ අවුරුදු වල 280 ගණන් වලිනුත් ළමයි ආවා මේ chemistry වලට. හරි? ඊට පස්සේ මේ ස්කෝර් එක අවුරුදු 5ක් වැලිඩ්. අපි මේ අවුරුද්දේ කළා අපිට මේ ඊළඟ අවුරුද්දේ හම්බුනේ නැත්නම් admission we don't have to redo. We can keep that score and reapply because that's valid for 5 years. ඒක තමයි GRE graduate record examination කියන්නේ. ඊට පස්සේ TOEFL එක මම මේක ඉක්මනට කියලා ඉවර කරන්න. මොකද දැන් ගොඩක් අය TOEFL කරන්නේ IELTS කරන්නේ. ඉතින් TOEFL වල ලකුණු 120ෙන් දෙන්නේ. Reading 30යි, writing 30යි, listening 30යි, speaking 30යි. සාමාන්‍යයෙන් for us they ask us to have more than 100 points for TOEFL. This score is valid up to 2 years. In IELTS, I believe it's by 9 points, 9 bands. Reading 9, writing 9, listening 9, speaking 9. And I think some schools require 6.5, some need 7. So it depends. You have to check the departmental website and the school, the graduate school website for this information. Okay, so GRE and TOEFL, those are the requirements. Then the last one, publications and the research experience. So I said start small, talk to the lecturers in the department and get involved in their research. Then research එකක් කරන්න පුළුවන් ස්පෙෂල් කරන අයට විතරක්ම නෙමෙයි. හරි? දැන් මම දන්නවා ENCM degree program එකේ ඒ කාලේ මම දන්නේ දැන් කොහොමද කියලා general degree එක කරන අයටත් පොඩි research component එකක් තියෙනවා. ඒක project එකක් විදිහට යන්නේ group project එකක් විදිහට. They can do that and they can still publish that. That is a research. So if your name is on a research paper or in a symposium publication, that is a research and you have done something, right? So that counts. ඒක නිසා මේ ලොකුවට දැන් special select නැහැ කියලා ඒකට දුක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. පුළුවන් කාලේ ඔයගලන් department එකේ ඉන්න professors ලට කතා කරලා research කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ special කරන යාළුවෝ ඉන්නවා නම් special කරන අයියලාක්කලා ඉන්නවා නම් අඳුරන ඒගොල්ලන්ගේ research වලට උදව් වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ publications වලට තමන්ගේ නම දාන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරන්න පුළුවන්. But make sure that they are doing that because නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ව exploit කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ මහන්සි අරගෙන නම නොදා හිටියොත් අපරාධනේ. ඒක නිසා මතක ඇතුව ඔයගොල්ලන් එහෙම උදව් කරනවා නම් හොඳටම විශ්වාසවන්ත කෙනෙක්ට උදව් කළා ඒගොල්ලන් කරන publications වලට තමන්ගේ නම දාගන්න paper එක ලියන්න උදව් කරන්න ඒගොල්ලන්ට. මේකට මම දන්නවා ඒ කාලේ Department of Zoology and Environmental Management වල professors ලා නම් ගොඩක්ම උදව් කරා. මේ කියන්නේ ඒගොල්ලන් අපිට මේ දේවල් වලට සෑහෙන මේ උදව්වක් කරා පිටිපස්සින් ඉඳගෙන මඟ පෙන්නුවා. I believe that's the same with other departments as well. So start small. You don't have to do a fourth year research project to be able to do research. Just go talk to professors and there are multiple ways to get involved in research. Second one, submit abstracts to symposia and present your research. So there are multiple symposia organized by Calania and also other universities across Sri Lanka. Those are small regional, national level ones, and there are some international level ones as well, held in Sri Lanka. එතකොට මේ symposia වලට නැත්නම් conferences වලට ඔයගලන්ගේ abstract එක දාන්න. abstract එකක් කියලා කියන සාමාන්‍ය වචන 250ක් 300ක් නේ. ඔයගොල්ලෝ කරපු research එකක් එකතු වෙලා data ටික analyze කරලා ඉතින් දාන්න. දාලා ඒක තේරුණොත් ඔයගලන්ට පුළුවන් ගිහලා present කරන්න. සමහර මම දන්නා දැන් poster presentations උත් ලංකාවෙත් තියෙනවා. අපි ඉන්න කාලේ poster presentations ලොකුවට ප්‍රසිද්ධ නැහැ.
දැන් poster presentations මම දකිනවා මේ කට්ටිය කරනවා. ඉතින් ඒක හරි හොඳයි. poster presentation එකක් හරි නැත්නම් talk එකක් විදියට PowerPoint presentation එකක් විදියට හරි. ඔයගලන්ගේ abstracts ගිහලා present කරන්න. හැබැයි abstracts කියන එක publication එකක් නෙමෙයි US වල. ඒවා යන්නේ presentations යටතේ. public අපි ලංකාවේ මේ abstracts publications විදියට categorize කරලා තියෙනවා. ඒක මමත් එහෙමයි කරේ. මේකට ආවයින් පස්සේ මම දැනගත්තේ. In United States, they don't consider abstracts as publications. Abstracts are presentations. If you are to do a publication, that should be a peer-reviewed journal publication or a book chapter or something like that. Okay. ඉතින් එච්චර දුරට යන්න බැරි නම් abstract එකක් හරි දාගන්න එකක් දෙකක් හරි දාගන්න මම දැන් අවුරුදු 10කට කලින් 9කට කලින් ඇමරිකාවට ආවේ abstracts දෙකකින් මගේ undergraduate research එකේ කැලණියෙන් විතරයි මම research කරේ මම ICAM එකේ research කරේ නැහැ. ඒතකොට කැලණියේ කරපු research එකෙන් දාපු abstracts දෙකකින් තමයි මම මෙහෙ ආවේ. පස්සේ ඒවා publications කියන්නේ longer papers විදිහට publish වුණා. ඒ වුණාට එනකොට තිබ්බේ abstracts දෙකයි. publications එකක්වත් හරියට තිබ්බේ නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ try to get your research published in a peer reviewed journal. You can have your papers submitted. It's කියන්නේ accept වෙලා තිබ්බේ නැතුනට කමක් නැහැ. ඒක මේවා කළා නම් submit කළා නම් that also counts. ඒ කියන්නේ අපි දෙයක් කළා තියෙනවා. අපිට දැන් පෙන්වන්නනේ ඕනේ අපි capable කියලා. කොට අපි දෙයක් කළා තියෙනවා. ඒක දැන් අපි submit කළා තියෙන්නේ. ඒක in review. Professors in United States know that reviewing process takes forever. So if you have at least a few or at least one submitted paper, that is an added advantage to your application packet. Okay, so these are the things about the publications. ඊට පස්සේ application process එක මම මෙතන ගොඩක් වෙලා වැය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේකේ නැති මේ ස්ලයිඩ් එකේ නැති ගොඩක් දේවල් මම කතා කරන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද මෙතන තියෙන්නේ bare minimum. මම දන්න ඔක්කොම දේවල් මේකේ ලියන්න ගියොත් මට මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක හදලා ඉවර කරන්න බැරි බවක් මට තේරුණා. ඒ නිසා මම හිතුවා මම මේ ටික ලියලා ඉවර වෙලා ඊටු ටික ඔයගලන්ට මම දන්න දේවල් කියනවා කියලා. ඊට පස්සේ දැන් අපේ Q&A session එකකුත් තියෙනවානේ. ඒකේ ඔයගලන්ට පුළුවන් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. Right. මම කියනවා do not blindly apply කියලා. මොකද application process එක හරි ගණන් හරි expensive. සමහර universities නම් තියෙනවා free application. සමහර ගොඩක් ඒ වගේ සල්ලි යනවා. ඉතින් dollars වලින් ඒගොල්ලන් සල්ලි ගාන එන්නේ. එතකොට ඒක රුපියල් වලට කන්වර්ට් කරාම ලොකු ගාණක්. ඒක නිසා නිකන් ඔහේ දාන්න එපා. දාන ක්‍රමයක් තියෙනවා. Tamanට chance එකක් තියෙන universities වලට විතරක් දාන්න කියන එක තමයි මම නම් කියන්නේ. එතකොට දැන් කොහොමද අපි අපි කැමති ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් හොයාගන්නේ? කොහොමද අපි ඇප්ලයි කරන්නේ? කොහෙන්ද පටන් ගන්න කියන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක්ද දැන් අපිට හිතන්නකෝ දැන් ගලන GRE තියෙනවා. TOEFL හරි IELTS හරිත් කරලා තියෙනවා. හොඳ ස්කෝර් එකකුත් හොඳ GPA එකකුත් තියෙනවා. පබ්ලිකේෂන්ස් උත් මොනවා හරි තියෙනවා. අඩුම ගානේ ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට්ස් හරි තියෙනවා. දැන් කොහෙන්ද මේක පටන් ගන්නේ? ඒක ප්‍රශ්නයක් නේ. එතකොට පටන් ගන්නකොට ඕක පටන් ගන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. හරි? මෙතන the method නැහැ. methods ගොඩක් තියෙනවා. මේක තමයි හරිම method එක කියලා එක method එකක් මට කියන්න බෑ. මේ ඔක්කොම එකතු කරලා ඔයගලන්ට trial and error වලින් තමයි හරි එක හොයාගන්න වෙන්නේ. මොකද US වල application process එක placement එකක් හොයාගන්න process එක අනිත් රටවලට වඩා ගොඩක් වෙනස්. හරි? ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් දැන් keywords නිකන් search කරන්න Google එකේ ඔයගලන් කැමති research වල. For example, when I was doing this search to come to United States 9-10 years ago, my research interests were in marine biology area. Now I have nothing to do with marine biology. I don't do any research on marine biology, but back then that was my research interests. So what I did was I just went to Google and just a general Google search, universities offering marine biology. මම ඒ වෙලාවේ ඒක මගේ වාසනාව මට හම්බුණා යුනිවර්සිටි ලිස්ට් එකක් ඇමරිකාවේ තියෙන marine biology offer කරන. හරි? එතකොට මට එතනින් ඒ යුනිවර්සිටි එක ඇතුළට ගිහිල්ලා යුනිවර්සිටි එකේ marine biology department එක හරි biology department එක හරි ඇතුළට ගිහිල්ලා මම කැමති professorsලා කවුද මම කැමති ජාතිය research කරන professorsලා කවුද කියලා one by one මට හොයන්න පුළුවන්. මේක ටිකක් අමාරු වැඩක්. හොඳේ මං කියන්නේ මේක මේ හරිම ලේසි. මේ ස්කෝලර්ෂිප් එකක් ගන්න එක මේ නිකන් කජු ගන්නවා වගේ ටක් ගාලා කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙමෙයි. මේක මාස ගාණක් යන ලොකු process එකක්. හැබැයි කරන්න බැරි නෑ. මේ
trial and error වලින් Tamanට හරියන විදියට ඒක customize කරගත්තා නම් හරි. ඊට පස්සේ මට එහෙම හම්බුණා. තව ක්‍රමයක් මම කරා. මම දැන් ෆයිනල් ඉයර් එකේ මම රිසර්ච් එකක් කරානේ. ඒතකොට රිසර්ච් එක කරද්දි මම පේපර් සයිට් කරනවනේ. මේ එක එක පේපර් සයිට් කරනකොට මම කැමති જાතියේ පේපර් එකක් හම්බුනොත්, කියන්නේ ජර්නල් පේපර් එකක්, රිසර්ච් පේපර් එකක් හම්බුනොත් ඒකේ ඉන්න authors-ලා දැන් කොහෙද ඉන්නේ කියන එක මම බලනවා. ඒ authors-ලාගේ නම් තියෙනවනේ පේපර් එකේ. මම ඕකට මේ විනාඩි 5ක් යන්නේ පේපර් එකට ටක් ගාලා ඒ නම් ටික මම Google කරලා බලනවා ඒගොල්ලෝ කොහෙද ඉන්නේ කියලා. සමහරව ඒ වෙනකොට ඒගොල්ලන්ගේ post doc එකේ ඉන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන් ලියලා වැඩක් නැහැ. දැන් for example I'm a postdoctoral researcher. I cannot take any students. I don't have a lab. I'm working with a professor. I don't have the capacity of having my own research students. But if you're an assistant professor, if that person is an assistant professor or an associate professor or a full professor, or තමයි මෙහි තියෙන ranking, assistant professor, then associate professor, then the full professor. So if that person is within those categories, they have the capacity of having their own research students. එතකොට මම ඒ search එක කරලා බැලුවා. මේගොල්ලන් දැන් කොයි යුනිවර්සිටි එකේද ඉන්නේ මොනවද කරන්නේ. එතකොට ඒකම ඔයගලන්ට පුළුවන් ගිහලා Google Scholar එකේ බලන්න. Google Scholar එකේ අපිට පුළුවන් මේ recent to past මේ sort කරන්න අපේ ඒගොල්ලන්ගේ කළා තියෙන research. එතකොට බලන්න මේ ළඟම research එක කොයි කාලෙද කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඒතකොට ළඟම රිසර්ච් එක තියෙන්නේ මේ මෑතකදී නම් 2022 23 24 papers තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ යා තාම ඇක්ටිව්. මොකද සමහරව ඉන්නවා නිකන් 2015 පස්සේ paper එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ they have given up on their research journey and now they are doing administrative duties. Or they are on their sabbatical leaves. They are not working anymore. Or they have retired. There would be multiple reasons, right? So you can do that quick Google search and the Google Scholar thing to figure out where they are and what they are doing, and then you can approach them. When you are approaching, I highly recommend you attaching your academic CV. So there's a huge difference between the academic CV and the corporate CV. A corporate CV for an undergraduate is maximum 1 page, 1 to 2 pages, 2 pages උත් වැඩි කියලා ඇමරිකාවේ කියන්නේ corporate CV එකකට. But academic page එක, academic CV එක, it could run to multiple pages. When I was applying, my academic CV was at least 4 or 5 pages long with everything. එක academic CV එක කියලා කියන්නේ කට්ටන්දරේ දිගාරිනවා. කරපු හැමදේම ඒකේ තියෙනවා. හරි? එතකොට ඔයගලන්ට මේ academic CV එක දාලා ඒ email එක යවන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ academic CV එක හදද්දී you have to follow the US CV format. Okay? So how to get the US CV format? That's also through internet, through university sites. When you're looking for the names of these professors, usually these professors have their CVs uploaded to their websites. Now, for example, in my university where I did my PhD, each professor had their own lab and they have a own web page or a website. කොයක යුනිවර්සිටි එක ඇතුළේම තියෙන වෙබ් පේජ් එකක් එහෙම නැත්නම් යුනිවර්සිටි එක ඇතුළෙන් එක්ස්ටර්නල් වෙබ් සයිට් එකට යන්න තියෙනවා ප්‍රොෆෙසර්ටම හදපු වෙබ්සයිට් එකක්. ඒකේ ප්‍රොෆෙසර්ගේ ඇකඩමික් CV එක තියෙනවා. ඒ වගේ ඇකඩමික් CVs දෙක තුනක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මොනවාද කොහොමද මේකේ තියෙන සබ්ටයිටල්ස් කොහොමද මේක ෆෝමැට් වෙන්නේ කියලා. ෆෝමැට් කරලා ඒ විදිහට තමන්ගේ CV එක හදන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ CV එක තමයි ඔයගොල්ලෝ යවන්න ඕනේ ලියද්දි. මොකද වෙන ෆෝමැට්ස් වලින් මෙහි ආ එකක් හුරු නැහැ. සහ තමන් කරපු දේ හරියටම පෙන්වන්න බෑ මේ academic CV එකක් නැතුව. So make sure that you attach your academic CV when writing to these professors. And also mention why you have what you have done and why you like their research. ඇයි ඔයගොල්ලෝ මේගොල්ලන්ට මේ ප්‍රොෆෙසර්ට කැමති? ඔයගොල්ලෝ මොකද්ද මේ වෙනකම් කරලා තියෙන්නේ? මේ වෙනකම් මම මේ රිසර්ච් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් තමයි මට ඔයාගේ රිසර්ච් වලට ආසාව ඇති වුනේ. කියලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් ඒ වෙනකොට මේ ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා ලියද්දි GRE TOEFL අරගෙන තියෙනවා නම් ඒ ටෙස්ට් කෝස් උත් මෙන්ෂන් කරන්න. කළා නැත්නම් කියන්න මම ඒවා ගන්න ගමන් ඉන්නේ එහෙම කියලා. දැන් මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. සමහර යුනිවර්සිටිස් සමහර ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් සහ සමහර යුනිවර්සිටිස් මෙහෙම අපි ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක්ව කලින් කතා කරලා ඉන්න එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. හරි ඔයගලන්ට ඩයිරෙක්ට්ලි එක්කෝ
graduate school එක through එහෙම නැත්නම් department එක through apply කරන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර degree programs සමහර universities වල අත්‍යවශ්‍ය අංගයක් තමයි කලින් professor කෙනෙක්ව හොයාගෙන ඉන්න එක. ඒ කියන්නේ සමහර applications වල අහනවා professor කෙනෙක්ට කතා කරලා තියෙන්නේ කවුද ඒ professor. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ලියනවා statement of purpose කියලා එකක් SOP කියලා කියන්නේ. ඒක ලියන්න තමන්ගේ නිකන් ජීවිත කතාව වගේ ලියලා තමන් ඒක කොහොමද දැන් මේ මම ඩෙවලොප් කරගෙන ආපු දේවල් වලින් මගේ රිසර්ච් මම මොනවද කරන්න ඉන්නේ මම කොහොමද ඔයගලන්ගේ ලැබ් එකට ඔයගලන්ගේ යුනිවර්සිටි එකට ඇසර්ට් එකක් වෙන්නේ කියන එක දේවල් තමයි SOP එකේ ලියන්නේ. හරි ඒක වෙනම කතාවක්. SOP එක කියන එක. එතකොට SOP එකෙත් සමහරවිට සඳහන් කරන්න පුළුවන් අපිට අපි මෙන්න මේ ප්‍රොෆෙසර්ස්ලාව දැනට කතා කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ යටතේ වැඩ කරන්න කැමතියි කියලා. හැබැයි මේක සමහර යුනිවර්සිටිස් වල අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. එතකොට ඒකත් ඔයගොල්ලන් දැනගන්න ඕනේ. Whether this is required or not can be you can know that through the website. Just go to the websites of the schools and the departmental websites. They mention what they require. For example, in the university where I did my PhD, the Department of Biological Sciences require students to have a professor contacted and a professor agreed to accept the student for the student to be able to get accepted. But in the Department of Chemistry, that's not the case. You have to apply directly first through the department, and then if the department says yes, you can apply through the college, through the graduate school. එතනත් මං කියවනේ මේ යුනිවර්සිටිස් වලට ඇප්ලයි කරනකොට සමහර ඒවායි සල්ලි යනවා කියලා. දැන් අපේ ඔය කෙමිස්ට්‍රි ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ නම් ඒ කාලේ මම හිතන්නේ තාමත් එහෙමයි. ඇප්ලයි කරද්දී ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට ඇප්ලයි කරද්දී සල්ලි යන්නේ නැහැ. ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට ඇප්ලිකේෂන් එක යවන්නේ. ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් ඕක කිව්වොත් තමයි අපි ලොකු ඇප්ලිකේෂන් එක දාන්නේ. college of ලොකු ඇප්ලිකේෂන් එක මේ ග්‍රැජුවේට් ස්කූල් එකට දාන්නේ. එතකොට තමයි සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ. එතකොට අපි ඇක්ටින් ඇක්සෙප්ට් වුණොත් නේ මෙතනට යන්නේ. එතකොට සල්ලි බොරුවට වියදම් වෙන්නේ නැහැ එතන. සමහර යුනිවර්සිටිස් එහෙම ස්ට්‍රීම්ලයින් කරලා තිනවා ළමයින්ගේ සල්ලි වියදම් වෙන විදියට ඇක්සෙප්ට් වුණොත් විතරක් සල්ලි ගෙවන විදියට. හැබැයි සමහර ඒවා තියෙනවා නිකන් ඇප්ලිකේෂන් එක කන්සිඩර් කරන්නත් අපි සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ. Right? So all these things can be found online. You have to spend some time and invest on those things. කෙනෙක් කාලේ ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕනේ මුලින්ම මොනවාද ඕනේ මොනවාද එපා කියලා දැනගන්න. දැන් මේ ටික තමයි මම විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ program requirements සහ deadlines. මම කිව්වා GRE TOEFL ගැන කතා කරද්දී ඒ යුනිවර්සිටිස් වල cut off mark එකක් තියෙනවා. සමහර අය GRE ඕනි නෑ, සමහර අය GRE ඕනි, සමහරට subject GRE එකම ඕනි. ඒක depend වෙනවා. ඊට පස්සේ deadlines. දැන් deadlines ගැන කතා කරද්දී මෙහි යුනිවර්සිටි එකේ American universities වල semester system එක ගැන චුට්ටක් කියලා ඉන්න ඕනේ. We have two long semesters. One is the spring, one is the fall. So the academic year starts in fall, which is usually August or September. So that runs up until December, and then we start the spring semester after a short break. And the spring semester starts mid-January, and that goes until mid-March. Well, mid-May. That goes until mid-May, and after mid-May, we get the summer vacation, right? Summer vacation. Vacation කියලා මම ඇයි මේ quoted vacation කිව්වේ කියලා මම කියන්නම් ටිකකින්. එතකොට so we have two long semesters, right? Fall and the spring in between the summer. So if the academic year starts in fall, okay? අවුරුද්ද පටන් ගන්න calendar year එක පටන් ගන්නෙ spring එකේ වුණාට academic year එක පටන් ගන්නෙ fall එකේ. කියන්නේ අගෝස්තු වලින් තමයි අගෝස්තු හෝ සැප්තැම්බර් වලින් තමයි academic year එක පටන් ගන්නේ. So if you are applying to a degree program right now, or if you are getting prepared yourself to apply to a degree program right now, you are targeting August or September 2025. හරි 2025 2025 fall එකට තමයි අපි දැන් ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. මේක ideal time එක ඒ application එකට ලෑස්ති වෙන්න. මම ඒකටත් ඇයි කියලා හේතුව කියන්න. 2025 අගෝස්තු සැප්තැම්බර් පටන් ගන්න degree programs වලට පටන් ගන්න semester එකට applications සාමාන්‍යයෙන් open වෙන්නේ December, January, February කාලේ. That also depends upon the school. Some schools have their students to submit their applications by December this year, 2024 December වෙනකොට applications submit කරලා තියෙනවා.
සමහර ඒ වගේ ජනවාරි පෙබරවාරි වෙනකන් කල් තියෙනවා. සමහර අය early March වගේ වෙනකනුත් යනවා. එතකොට ඒ ඊළඟ අවුරුද්දේ 2025 අගෝස්තුල පටන් ගන්නවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මං කියවනේ ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා ලියන්න ඕනේ කියලා දැන් මේකත් කියලා ඉන්න ඕනේ. දැන් මං කිව්වා සමහර ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වල ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා ලියන එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ කියලා. හැබැයි ලිව්වා කියන එකෙන් හානියක් වෙන්නේ නැහැ. හරි there's no harm because in those schools මේ චුට්ටක් මේ ආයෙ පස්සට ආවා. හරි අඩියක් පස්සට ගත්තා application process එකේ මොකද ඒකත් කියලා ඉන්නක හොඳයි කියලා. In those schools in the schools that do not require students to contact a professor beforehand. So what they do is they have a committee to decide upon what they're who they're accepting and whom they're rejecting. In that case, if you had contacted a professor, that professor could inform that committee, I have a student contacted me, please accept. These are the credentials, please accept. So they can do that influence because it's their lab. Some schools have that system. Okay, there are some schools that do not have that system. There is no way that a professor could influence the decision, but in some schools they give that flexibility, so the professor can influence the committee and say, hey, I have a student contacted me and I really want that student in my lab. He's a really good student, she's a really good student, so please accept. In that case they honor that request and they accept. හරි ඒක නිසා අපි ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් කන්ටැක්ට් කරා කියන එක හානියක් නැහැ. ඊළඟ දේ තමයි ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් කන්ටැක්ට් කරපු පළියට ප්‍රොෆෙසර් අපිට රිප්ලයි කරන්නෙත් නැහැ. හරි මම දැන් අවුරුදු 9කට කලින් ඇප්ලයි කරද්දි ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා 160 ගානකට ලිව්වා. 160 ගානකට ලියලා තමයි මම එක ප්ලේස්මන්ට් එකක් හොයාගත්තේ. හරි ඊට පස්සේ මගේ හස්බන්ඩ් ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා 200 ගානකට ලියලා තියෙනවා. එතකොට ඒක ඔළුවේ තියාගන්න ටිකක් ඒක ඩිස්කරේජින්. මොකද අපි හිතනවා අපි ඩිසර්වින් කියලා. හැබැයි ඔළුවේ තියාගන්න අපි මේ කම්පිටිෂන් එක තියෙන්නේ මුළු ලෝකයක් එක්කම. එතකොට මම කරපු දේවල් හරියම නෙග්ලිජිබල්. හරියම මේ සරල දෙයක් වෙන්න පුළුවන් මේ ග්ලෝබල් ස්කේල් එකෙන් බලද්දි. ඉතින් ඒක නිසා මේ එක ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් ලිව්වේ නැහැ, දෙන්නෙක් ලිව්වේ නැහැ, 20කට ලිව්වා 20ම ලිව්වේ නැහැ, මට අනිත් පැත්තට උත්තර දුන්නේ නැහැ කියලා ඩිස්කරේජ් වෙන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම ඒක කරගෙන යන්න process එක කොහෙන් හරි හරියට. හරි? හරියට කරනවා නම්. So I will come back to the application process now. මට ඒක කියලා ඉන්න ඕන වුණා. මොකද මේ ඔය ප්‍රොෆෙසර් ලියන එක ගැන දැන් කතා කරන්න යන නිසා. මේ ඩෙඩ්ලයින්ස් දැන් මම කියවනේ ලබන අවුරුද්දේ අගෝස්තු පටන් ගන්නකොට ඩෙඩ්ලයින්ස් තියෙන්නේ මේ අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් ඉඳන් ඊළඟ අවුරුද්දේ පෙබරවාරි මාර්තු වෙනකන් කියලා. So when is the right time to approach a professor? So now is not a right time. Today, these days, this week or the next week is a terrible time because that's the time where the school starts and all the professors are really busy right now with preparing their new syllabuses and all those things. And they have the newly accepted students who are joining their labs this semester right now. So they need time to pay attention to those requirements and whatnot. So this is a bad time. How about few months before, like June, July, or May, June, July? That's also not a so good time. I will tell you why. I told you that's a summer vacation. හරි එක summer vacation එකනේ. එතකොට ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා travel කරනවා. ඒගොල්ලන් conferences වලට යනවා. ඒගොල්ලන්ගේ family time එක ගන්නවා. එතකොට මෙහි ඉස්කෝලේ වහලා නිසා ඒගොල්ලන්ගේ ළමයි ගෙවල් වල ඉන්නවා. අපි ඒවත් කල්පනා කරන්න එපා නේ. ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා human beings නේ මිනිස්සුනේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ life එක busy වෙනවා මේ summer කාලේ. එතකොට ඒ වෙලාවෙදී ඒගොල්ලන්ට ඉන්ටර්නෙට් මේ නැති වෙන්න පුළුවන් ඔය travel කරද්දී. ඊපස්සේ ළමයි එක්ක ඉන්නව නම් ඊමේල් බලන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ඊමේල් නිකම්ම මිස් වෙන්න පුළුවන්. මේවා මම කරපු වැරදි මම මේ කියන්නේ. හරි? එතකොට ඒක නිසා සමර් කාලෙත් අතෑරලා අගෝස්තු මාසෙත් අතෑරලා සැප්තැම්බර් පළවෙනි දෙවෙනි සති කියලා කියන්නේ හොඳම කාලය, අයිඩියල් කාලය. මොකද ඒ වෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් යුනිවර්සිටි එක පටන් අරන් සති කිහිපයක් ගිහිල්ලා ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා සෙටල් වෙලා සිස්ටම් එකට. එතකොට ඒගොල්ලන්ට කාලය තියෙනවා ළමයෙක් ඊමේල් එකක් එවුවොත් උත්තරය යවන්න. So now is the right time. Now is not the right time. In few weeks you get the right time. for September, October හොඳ කාලය ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක්ට ලියන්න. මොකද ඒ වෙනකොට ඒ ප්‍රොෆෙසර් දන්නවා යාර ලබන අවුරුද්දට ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ගන්න ඇති වෙන්න ෆන්ඩින් තියෙනවා. මොකද මම කියවනේ teaching assistantships, research assistantships. teaching assistantships දෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් department එකේ. ඒතර department එක decide කරන්නේ මේ ළමයට මම teaching assistantship එකක් දෙනවද කියලා.
ඒකට අපේ English language proficiency එක ඒව තමයි බලපාන්නේ. රිසර්ච් ඇසිස්ටන්ට්ෂිප් එක දෙන්නේ ප්‍රොෆෙසර් ගොඩක් වෙලාවට. එතකොට ප්‍රොෆෙසර්ට grants තියෙනවද? ප්‍රොෆෙසර්ට සල්ලි තියෙනවද? එයාගේ දාපු grant proposal එකක්, රිසර්ච් proposal එකක් accept වෙලා සල්ලි හම්බෙලා තියෙනවා නම් එයා දන්නවා මට ලැබෙන අවුරුද්දට මෙච්චර ගාණක් හම්බෙනවා සල්ලි. එතකොට මට තව ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ව ගන්න පුළුවන්. ඒ information සමයකදී ලිව්වොත් too early they don't know yet. In August, they are too busy, so they would not reply. But by September, October, they are aware of their status. They know what they know. They know what they want. So you can potentially get a reply, get a response. ආය කියනවා ලියපු පළියට උත්තර හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ ඊමේල් එක ලියද්දි ප්‍රොෆෙසර්ට කස්ටමයිස් කරලා ලියන්න dear professor කියලා ලියන්න නැතුව show some respect ප්‍රොෆෙසර්ගේ නම දාලා dear Dr. so and so කියලා ලියලා සාමාන්‍යයෙන් ડોක්ටර් කියලා නම දානවා නම් එන්න ඕනේ ලාස්ට් නේම් එක. හරි ඕක අපි ලංකාවේ මිනිස්සු එක්කමත් වැරද්දක් කරනවා. මම මේ මතක් වෙන ඔක්කොම කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේවා ලියා ගන්නවා නම් ලියා ගන්න. මේ වැරදි කරන්න එපා ඔයගොල්ලන් ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා ලියද්දි. හරි. දැන් උදාහරණයකට දැන් මගේ නම සුපුනි සිල්වානේ. එතකොට අපි ડોක්ටර් සුපුනි කියලා කියන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. හරි. හැමතිස්සෙම දැන් මිස්ටර් හරි මිසිස් සුපුනි කියලා කියන්නේ නැහැ. මිස්ටර් so and so කියලා කියන්නේ ලාස්ට් නේම් එකෙන් තමයි ඔය ડોක්ටර් මිස්ටර් මිසිස් ඒ ටයිටල් එකත් එක්ක එන්නේ හැමතිස්සෙම ලාස්ට් නේම් එක. හරි. එතකොට එහෙම ලියන්න ડોක්ටර් so and so I am this and this කියලා ඒ ඊමේල් එකේ ප්‍රොෆෙසර්ට කේටර් කරලා ලියන්න. නිකන් ජෙනරික් ඊමේල් එකක් යවන්න එපා. ඔය ඉන්දියන් ළමයි හරියට ඔය වැඩේ කරනවා. ජෙනරික් ඊමේල් එකක් යවනවා. මේ ඒ ගානට වැටෙන්න ඕනේ නැහැ අපි. අපේ ක්වොලිටි එක තියාගෙන ලස්සනට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක ශ්‍රී ලංකා කියලා නම දැක්කම ඒක පොඩ්ඩක් highlight කරන්න. මොකද අපේ ලංකාවේ ළමයි හොඳට වැඩ කරන බව දන්නවා. ඒ ප්‍රොෆෙසර් ඊට කලින් ලංකාවේ ළමයින්ව මෙන්ටර් කරලා තියෙනවා නම් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ලංකාවේ ළමයි ඉඳලා තියෙනවා නම් they know that we are hard working and we are capable and our degrees are quality unlike majority of the Indian degrees. ඒක නිසා මොකද අපේ නම් දැක්කම හරියට confuse වෙන්නේ ඉන්දියාවත් එක්කනේ පෙනුවෙනුත් ඉන්දියාවත් එක්ක නම් වලිනුත් ඉන්දියාවත් එක්ක. එතකොට අපි එතනින් outstand වෙන්න නම් we have to mention that we are from Sri Lanka. ඉතින් සමහර යුනිවර්සිටිස් තියෙනවා University of Kelaniya දැකපු ගමන් ගන්න. සමහර යුනිවර්සිටිස් නා University of Peradeniya දැකපු ගමන් ගන්න. ඒ ඉතින් අර ගිහිල්ලා ඒවා hubs හදාගෙන තියෙනවා අපේ ළමයි. ඒ වගේ යුනිවර්සිටි වලට apply කරොත් ලේසි. හැබැයි එහෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ. තමන්ගේ පාර හොයාගෙන තනියෙන් යන්න පුළුවන්. Mention that you are from Sri Lanka and then mention why you like the professor's lab. Tell what you can bring to the table. මේක හරිම වැදගත්. අපි ගොඩක් වෙලාවට offer එකක් ගන්න පිළියන්නේ අපිට ඕනි දේ. හරි ඒ කියන්නේ අපි ඇයි ඔයගෙන් කරලා එන්න කැමති. මොනවාද අපිට ඔයගෙන් ගන්න පුළුවන්. ඔයගේ ලැබ් එකේ මොනවාද මට ගන්න පුළුවන්. ඒක විතරක් නෙමෙයි ප්‍රොෆෙසර් බලන්නේ. ප්‍රොෆෙසර් බලනවා මේ ළමයා මොනවද ටේබල් එකට ගේන්නේ කියලා. එතකොට ඔයගලන්ට කියන්න පුළුවන් නම් මම මේ දේවල් කරලා තියෙනවා මම මෙහෙම දෙයක් කරන්න කැමතියි කියලා. නැත්නම් මට මෙන්න මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට උදව් කරන්න පුළුවන්. මට මෙන්න මේ කැපැසිටි එක තියෙනවා මේ පොටෙන්ෂල් එක තියෙනවා කියලා කිව්වොත් you show that what you bring to the table so that makes you outstanding. Right? ඔය දේවල් මතක තියාගන්න ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා ලියන්න. ඊට පස්සේ දැන් මොනවද කරන්න පුළුවන්? දැන් ඔයගොල්ලෝ මං අහුවම ඉසුරිගෙන් කිව්වා third year fourth year අයත් ඉන්නවා first second year අයත් ඉන්නවා. එහෙම කියලා. දැන් මේ ටික මම මේ කියන්නේ first and second year ඉන්න අයට විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලන් first 2 years වල ඉන්නවා නම් රිසර්ච් කරන්න පුළුවන් නම් early research පටන් ගන්න fourth year ඉන්න අයලත් එක්ක කතා කරලා අක්කලත් එක්ක කතා කරලා රිසර්ච් වල join වෙන්න. be active forward. හරි නිකන් මේ බියගුළු වෙලා පැත්තකට වෙලා ඉන්න එපා. ඕක අපේ ලංකාවේ ළමයින්ගේ මම නිතරම දකින දෙයක්. හරියම forwardness එක අඩුයි. ඔතෑනි ළමයි ගොඩක් ඉන්නවා අපේ මන් දන්නේ ඇයිද කියලා මේ පී කැම්පස් යන කාලෙත් එහෙමයි. ටිකක් ඇක්ටිව් ගතිය අඩුයි. මේ forward ගතිය අඩුයි. ඕකේ අනිත් පැත්තේ ඉන්දියන් ළමයි. හරිම ඇක්ටිව්. හරිම මේ forward. මෙලෝ දෙයක් නොදන්නවා වුණත් පැන කතා කරනවා. ඉතින් ඒකෙන් ඒගොල්ලන් නිකම්ම highlight වෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මුකුත් නොදැන කතා කරනවා. අපේ ළමයි දැනගෙන කටවහන් ඉන්නවා. හරි ඒක මේ ග්‍රැජුවේට් ස්කූල්ස් වලත් මම අනන්ත දකිනවා. ඉතින් ඒක දැම්ම ඔයගොල්ලෝ හදාගන්න. ඒකට මොනවද කරන්න ඕනේ? ඉස්කෝලේදී මග ඇරුණා නම් අමතර වැඩ කරන එක. දැන් අමතර වැඩ කරන්න පටන් ගන්න යුනිවර්සිටි එකේ ස්පෝර්ට්ස් කරන්න, සොසයිටිස් වලට ජොයින් වෙන්න, සොසයිටිස් වල තනතුරු දරන්න. පුළුවන් තරම් අමතර වැඩ කරන්න. ඒකෙන් හැදෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ soft skills.
මේ soft skills කියන එක දිගටම වැදගත් මුළු ජීවිතේටම. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඔය application process එකේදී ඒක සෑහෙන වැදගත් වෙනවා. ඉංග්‍රීසි හදාගන්න විශේෂම දේ. මොකද සමහර ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා ඔයගලන්ට කියනවා ඉන්ටර්විව් එකක් කරමු කියලා ඩිසිෂන් එක දෙන්න කලින්. ප්‍රොෆෙසර් කැමතියි. හැබැයි යාට ඉන්ටර්විව් එකක් ඕනේ කියලා කියනවා. එතකොට ඒ ඉන්ටර්විව් එකේදී ඔයගොල්ලෝ හොඳට කතා කරන්න ලෑස්තිලා ඉන්න ඕනේ. ඒක එතකොට බය නොවි කොහොමද ඉදිරිපත් වෙන්නේ ඔක්කොම අර ඔය ඕගනයිසේෂන්ස් වල වැඩ කරලා soft skills ටික හදාගත්තන් පස්සේ ඒවා ටික ටික හැදෙනවා. හරි. ඉතින් ඒක නිසා දැම්මම ඒවට මහන්සි වෙන්න. ඊට පස්සේ maintain a friendly relationship with the lecturers. They are always willing to help. Most of the lecturers are really willing to help. I would not say everybody is like that, but most of the professors in University of California, at least at the time that I was there, are really helpful. ඉතින් ඒගොල්ලන් එක්ක හොඳින් ඒ රිලේෂන්ෂිප් එක තියාගන්න. අනිත් එක ඒ ගොඩක් අය මේ ඇමරිකාව, ඕස්ට්‍රේලියාව, කැනඩාව, යුරෝපය වගේ රටවලට ගිහිලා PhD කරලා ආපු මිනිස්සු. So they have that exposure, and if you show that enthusiasm, they would definitely help you. ඊළඟ දේ තමයි මේ මෙහෙ දැන් මේ ස්කෝලර්ෂිප් එකක් හොයාගෙන එන්නේ මේ රටින් පැන ගන්න එක විතරක් මේ මේන් අයිඩියා එක කරලා තියාගන්න එපා. මොකද එහෙම වුණොත් ටිකක් අමාරුයි ආවන් පස්සේ ඇදගෙන යන්න. මේන් මොටිව් එක වෙන්න ඕන රටින් පැන ගන්න එක විතරක් නෙමෙයි. හරි? එහෙම වුණොත් මෙහෙ ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඔය ස්ටේටස් වයලේට් කරගෙන යුනිවර්සිටි එකේ ඩිග්‍රී එකක් අත්හැරලා එහෙම ඊට පස්සේ ලොකු සුප් එකකට යනවා. ඒ මෙන්ටලිටි එකෙන් ආවොත් ඒක නිසා හරියට එනවා නම් මාස්ටර්ස් එක කරන්න PhD එක කරන්න කියලා හිතාගෙන එන්න. එතනින් එහාට ඊටු දේවල් ඩිසයිඩ් වෙයි. මෙහෙ ඉන්නවද ආයි ලංකාවට යනවද වෙන රටකට යනවද ඒවා පස්සේ ඩිසයිඩ් වෙයි. එන වැඩේ හරියට ඔළුවේ තියාගෙන ඒකට ફોකස් එක දීලා ඒක ගැන ප්‍රොෆෙසර්ස්ලට කියලා මට මෙහෙම PhD එකක් කරන්න ආසයි මාස්ටර්ස් එකක් කරන්න ආසයි. එහෙම කියලා කතා කරන්න ඒගොල්ලන්ගේ උපදෙස් ගන්න. මොකද ඔය friendly relationship එක වැදගත් අපිට. මොකද recommendation letters ඉල්ලනවනේ when we are applying to universities we need at least 3 recommendation letters. So if these recommendation letters are coming from the professors who have done their research or who had completed their PhD in the United States, that is an added advantage because they trust their own people, they trust their own PhD graduates. So if their own PhD graduate recommends this person, they would not hesitate to take you. Making කියන්නේ 100% මෙහෙ PhD කරපු කෙනෙක් recommendation එකක් දුන්නොත් ඔයගොල්ලන් ගන්නවා. You know that is also an added advantage. හරි? ඊට පස්සේ මම කලින් කිව්වා වගේ get your soft skills develop, leadership, communication, teamwork, work ethics, interpersonal skills, time management මේ හැමදේම හැදෙනවා ඔය organizations වලින් වැඩ කරලා. පුළුවන් තරම් අමතර වැඩ කරන එකේ. යුනිවර්සිටි එකේ වැඩ ටික මග අරගන්න කෙනෙක් නෙමෙයි කියන්නේ. ඒ වුණාට පුළුවන් තරම් දැන් ඕන තරම් online resources තියෙනවා. ඒවයි මේ දේවල් හදාගන්න. ඒක මේ ස්කෝලර්ෂිප් එකක් හම්බුණත් නැතත් ඉස්සරහට වැදගත් වෙයි. ඊපස්සේ do extracurricular and co-curricular activities as much as possible. මම මේ පින්තූරෙත් දැම්මේ දැන් ඔයගලන් කොහෙන් හරි පටන් ගන්න ඕනේ. හරි? කොහෙන් හරි මේ ගමන යන්න පටන් ගන්න ස්කෝලර්ෂිප් එකක් හොයාගන්න එක ඔයගලන්ගේ අරමුණ නම් excuse me. ඔයගලන්ගේ අරමුණ නම් කොහෙන් හරි පටන් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ගේ process එකේ මම කියවනේ the method එකක් නෑ. There is no the method. There are multiple ways. There are multiple methods to achieve the success. So to go there, to achieve that, you have to do this. Think, analyze, plan, try, do. If you fail, do again. Keep doing and go back and analyze and see whether you are doing this right. තමන් වැරදියට කරනවා නම් තමන්ට උත්තර එන්නේ නැත්නම් දැන් ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා 50කට ලියලත් එක්කෙනෙක්වත් උත්තර ලිව්වේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ඔයාගේ ඊමේල් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. හරි දැන් ඒ කාලේ මම මේ කරපු දේ කියන්නේ මම මේක මම දන්නා මගේ හස්බන්ඩ්ුත් මේක කරා. හැමදාම කම්පියුටර් එක ඉස්සරහා වාඩි වෙන්නේ අඩුම ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා 3 දෙනෙක්ටවත් ලියනවා කියලා. දැන් ඔකට හිතන්න පුළුවන් අයියෝ 3 දෙනෙක් ලියන එක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි කියලා. නෑ. ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා 3 දෙනෙක්ට ලියනවා කියලා කියන්නේ අපි මේ ප්‍රොෆෙසර්ස්ලාව හොයාගන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ගේ රිසර්ච් කියවන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට හරින විදිහට ඊමේල් එක කේටර් කරන්න ඕනේ. හැබැයි දැන් ඔය AI එක, chat GPT එක ටිකක් වැඩේ ලේසි වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒක ටිකක් අපිට ඉංග්‍රීසි එහෙම හදලා උදව් කරලා දෙනවනේ. දැන් ඒ කාලේ ඒවා තිබෙත් නෑ. ඉතින් එතකොට අපි ඒක තනියෙන් කරගන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි මේ දැන් AI ගැන මම කියපු නිසා කියන්නම් මෙහි සමහර ප්‍රොෆෙසර්ස්ලාට ඔය AI කියන දේ දිරවන්නෙම නැහැ. සමහරව ඒ කියන්නේ ඊමේල් එක ලියලා තියෙන විදියෙන් තේරෙනවා මේක AI පාවිච්චි කරලා ලියපු එකක්ද තමන් ළමෙක් තනියෙන් හිතලා ලියපු එකක්ද කියලා.
AI පාවිච්චි කරලා ලියපු දෙයක් එව්වට කමක් නැහැ ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක්ට. හැබැයි ඒකේ ජෙනුවින්නස් එක තියෙන්න ඕනේ. ඒ වන ඊමේල් එකේ තියෙන්න ඕනේ පර්සනල් ටච් එකක්. හරි? ඔය AI වලින් බර වචන දාලා හැදුවා කියලා ඒකෙන් පර්සනල් ටච් එක එන්නේ නැහැ ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක්ට ලියද්දි. ඔය ඊමේල් එක හරි වැදගත්. මම කියන්නේ ප්‍රොෆෙසර්ස්ලව කන්ටැක්ට් කරන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ කරනවා නම් AI පාවිච්චි කරලා ග්‍රැමර් හැම හදාගන්න. හැබැයි ගොඩ මේ අමාරු වචන දාලා එහෙම ලියන්න එපා මේ ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක්ට ලියද්දි. තමන්ගේ පර්සනල් ටච් එක දාලා ලස්සනට ඊමේල් එක ඩ්‍රාෆ්ට් කරලා යවන්න. මං කිව්වා වගේ ඊමේල් 50ක් යවලත් උත්තර හම්බෙන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් ආයෙ පස්සට ඇවිල්ලා ඇනලිසිස් එකක් කරලා ආයෙ ප්ලෑන් කරලා ආයෙ try කරන්න. හරි මේ පඩිපෙළේ ගොඩක් up and down යන්න වෙයි. ඔයගලන්ට සක්සස් එකට එනකම් මතක තියාගන්න මේක ඔයගලන්ට ප්ලැටර් එක තියලා මෙහෙම DC එක තියලා කවුරුත් ගෙනත් දෙන්නේ නැහැ. මෙන්න ඔයාට ස්කෝලර්ෂිප් එකක් කියලා අපිම මහන්සි වෙලා මේක හොයාගන්න ඕනේ. හොයාගත්තොත් ඉතින් හරි. හරිද ඊට පස්සේ අපේ ENCM සොසයිටි එකේ දැන් අවුරුදු 4යි 5යි 6යි 7කට විතර කලින් 2017 මම මාස්ටර්ස් එක කරන කාලේ අපි කට්ටිය කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා මේකේ authorsලා ටිකක් ඉන්නවා මේ කොමල්ලාගෙන් දෙතුන් දෙනෙක් තමයි ඒ කාලේ PhD එක අරන් තිබ්බේ. දැන් මේ එතන ඉන්න මුළු ලිස්ට් එකම PhD holders ලා. ඔක්කොම doctorates තියන අය. මේ කට්ටිය එකතු වෙලා පොඩි පොතක් පොඩි පොත් පින්චක් ලිව්වා. how to successfully navigate academic waters කියලා. ඒක අපේ ENCM Society Facebook page එකේ files වලට ගියාම ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. මේක prepared by the academic arm of the ENCM Alumni Association. මේක updated නෑ හැබැයි. මං කිව්වේ මේක අවුරුදු 4යි 5යි 7ක් අවුරුදු 7කට කලින් ලියපු එකක්. updated නෑ හැබැයි ඕන තරම් විස්තර තියෙනවා මේකේ මේ application process එක ගැන රටවල් 5ක් ගැන. ඇමරිකාව විතරක් නෙමෙයි. මෙතන ඇමරිකාවේ PhD කරපු කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඕස්ට්‍රේලියාව ගැන විස්තර තියෙනවා, ෆින්ලන්ඩ් ගැන විස්තර තියෙනවා. ආයෙත් තායිවාන් ගැන විස්තර තියෙනවා, ජපානය ගැන විස්තර තියෙනවා. හරි මෙතන විස්තර රටවල් 5ක තියෙනවා. ඒ රටවල PhD කරපු කට්ටිය එකතු වෙලා මේක ලිව්වේ ENCM Society එකෙන් ඒ ළමයින්ට. හැබැයි මේක ඕගලන් මේ natural sciences නෙමෙයි life sciences පැත්තේ මම කිව්වේ biology, environmental sciences, geosciences ඒ පැත්තෙන් යනවා නම් ගොඩක් උදව් වෙයි. ඔයගලන් chemistry, physics, maths වලින් ගියත් උදව් වෙයි. මොකද මේකේ අර GRE, TOEFL මේවා ගැනත් ලියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට උදව්වක් ඕන නම් ඊමේල් එකක් දාන්න. මගේ අලුත් ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක LSU වල Louisiana State University එකේ supunisilva@lsu.edu. එහෙම නැත්නම් මගේ personal email address එක supunidameera@gmail.com ඊමේල් එකක් දාන්න. මට පුළුවන් විදිහට මම උදව්වක් කරන්නම්. එහෙම නැත්නම් ලේසිම ක්‍රමය මාව Facebook එකෙන් අල්ලගන්න එක. ඒකත් මගේ personal page එකෙන් මේ personal profile එකෙන් නෙමෙයි මගේ Facebook page එකෙන් අල්ලගත්තා නම් වඩා ලේසි. මොකද ඔයගොල්ලෝ මගේ Facebook friends නෙමෙයි නම් profile එකෙන් එවුවොත් යන්නේ outbox එකටනේ. ඒක බැලෙන්නේ නැහැ. ඒකේ ගොඩක් තියෙන spam නිසා ඒක බැලෙන්නේ නැහැ වැඩිය. Facebook page එකෙන් එවුවොත් අනිවාර්යයෙන් මම බලනවා. වැදගත් ප්‍රශ්නයක් නම් මම උත්තර දෙනවා. ඉතින් ඕන වෙලාවක ඒක open ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් that's it. මම හිතන්නේ මම පැයක් කතා කරා. That's all I have and I'm happy to take any questions. Thank you very much, madam, for sharing your invaluable insight with us today. Now it is the time for Q&A session. Now you can ask any question from Dr. Silva. Prashnad, this is what I said. You have to talk. I'm sure if you don't have any questions, either I'm the best speaker in the world or I'm the worst. ඔයගලන්ට මම කියපු හැමදේම හොඳටම තේරෙලා මම best speaker. එහෙම නැත්නම් මම කියපු මෙලොවම දෙයක් තේරෙලා නැහැ. මම worst speaker. So don't let me decide that. අහන්න ප්‍රශ්න. Dr. Silva? Yes. Yeah. So I have followed your website, like your blog page from the days I started in uni. And Yes. once I read about some exam that you have to prepare a lot. Like you had to read research papers and you followed some textbook as well.
and then you Right. took donuts and coffee to that panel. I Yes. remember something. So what was that exam? So that's the PhD qualifying exams. That Okay. comes towards the end of the degree. So when you get accepted to a degree program for a PhD, if you are getting a direct PhD, which is good, you get accepted as a PhD student first. And there is a little gap between a PhD student and PhD candidate. Being a PhD student does not guarantee your PhD. So you Mm-hmm. have to take several classes and courses ගන්න ඕනේ කීපයක්. So afterwards you do this PhD qualifying exams. After taking Okay. PhD qualifying exams, you get the PhD candidate. That's in some schools they call that the candidacy exam. Some say the qualifying exams, depending on the school and the discipline as well. So after that, you become a PhD candidate, which almost guarantee your PhD, but you have to pass the Okay. final PhD defense. So All this right. qualifying exam also happens in different ways depending on the department and the discipline. Now, in biology, in my case, if you read that, you might remember that I had an oral exam as well as a written exam. Yes. So in the oral exam, now since I'm getting a PhD in biology, I should be ready to answer anything related to biology, which is impossible, Mm-hmm. right? I don't know everything about biology. Yeah, I So remember for you telling about that. right, so you have to talk to your professors and ask them what they expect and what areas they want me to know and all those things. So that's the oral exam. Then comes the written exam. In some schools, the written comes first, orals next. So then in written exams, you have either 4 or 5 people in the committee, or some schools have 6, depending on your school again and the discipline. So each professor gives you a paper. Some requires you to sit next to them and write the answers. Some require you to take it home. So it depends. So that's Mm-hmm. the PhD oral and written exams. I think the donut story was for my orals, Oral I believe. exam. Yes, yes. So that's a good question. That comes towards the end of the PhD program. All right. Thank you, Dr. Silva. And one more question, if that's all right. Yes, yes, go ahead. So, if there's a dilemma between to do a like to go for a PhD or not, so uh, if I want to be a corporate personality, Mhm. what is your thought about that? What's the necessity of a PhD if I have the GPA and chance and everything, but I really don't want that to do? What is your thought about that? Right. So if you're not so sure whether you want to take a PhD, whether you want to have a PhD or not, do not do a PhD just to get the doctorate, just to be Mm-mm. called a doctor, right? So that's the last reason to do a PhD. That shouldn't be at least the last. It shouldn't be on the list to do a PhD. So do not do a PhD to be called a doctor. So if you're not so sure, start with a master's. In most schools, you can start with a master's and then you can advance that into a PhD. So you be in the master's for 2 years, and if you think that you really like this research and you want to continue, you can talk to your advisor or the personal, what do you say, the PI. You can talk to the PI, and then you can continue doing that research for several more years and get the PhD. So that path is mostly there. And in United States, there are lots and lots of people who are in the industry as a corporate person or a corporate personality with PhDs. So දැන් ලංකාවේ PhD එකක් කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගොඩක් Academic. වෙලාවට ඇකඩමික් ජොබ් එකක් කරන්නේ. ලංකාවේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ස්ට්‍රෝං නැති නිසා අපේ රිසර්ච් කරන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් අපේ ලංකාවේ නැහැ. අපිට පොඩි ආර්ථිකයක් නේ තියෙන ලංකාවේ. හැබැයි මෙහේ රිසර්ච් ගොඩක් තියෙනවා. ෆාමසිටිකල් කම්පනීස්, ඊට පස්සේ ඔය බැටරි කම්පනීස්, ටෙක් කම්පනීස් සෑහෙන තියෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් වැඩ කරන්නේ PhD තියෙන මිනිස්සු. ඒ ගොඩක් පොසිෂන්ස් වලට රෙක්රූට් කරනවා. එතකොට if your dream is to be a corporate person, you can still earn a PhD and land on one of those positions.
Got it. Did I Uh, answer? yes. Madam, is there a possibility of is there a demand for ENCM undergraduates to get a straight PhD scholarships, or no? We need to go through the MSc Mm, path and go for PhDs. How's the yeah, that's also a good question. So usually in biological sciences, when I was applying, it was really, really hard to get into a direct PhD program. Usually, we have to go through a master's. All the students, all the people that I know who did environmental sciences, either in Kelaniya or in Jayawardenepura or in Colombo, all of those did a master's and then did a PhD. But I think now there are some opportunities to do a direct PhD. As I said, you can still get accepted to a master's and have that uh, advance to a PhD. So that's also always a possibility if the school offers PhD programs. ඒක නිසා මේ එහෙම මාස්ටර්ස් එකක්ම කරන්න ඕනිම කියලා එකක් නැහැ. සමහර යුනිවර්සිටිස් තියෙනවා මාස්ටර්ස් විතරයි offer කරන්නේ. For example, in the university that I got accepted to do my master's, that College of Science does not offer any PhD in any of the departments. In the physics, chemistry, biology, none of the departments, they offer PhD. So I had to settle with a master's. So there are some schools like that. So it all depends on the school you apply, your PI's requirement, and all of those. got it, madam? Thank you very much. තව මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න? සිංහලෙන් අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Madam, if I'm correct, you mentioned that what matters the most is the number of credits, but not the years. For example, let's say that I get a 3 years general degree and I'm willing to do a master's degree just for 1 year. That's right. Then Yeah. will I get the opportunity to apply for scholarship in USA? Yes, if you have 120 credits, there is an opportunity. But now, if you do not have a research component in your master's, that could be a disadvantage because most of the other candidates who are applying might have a degree component embedded in their degree program. So if you're just doing a 1-year master's without a degree component, that would be a disadvantage to you. But I cannot say that there are zero chances. There is a chance that you can still land on a PhD or a position. Sorry to interrupt, madam. Most of the times in Sri Lankan masters, the first 2 years will be theory component, but the last year mainly focuses on your practical component. That means the research. For example, if I'm willing to take the first year, that means I can only focus on my theory modules, but not That's right. the research. So That's right. would that be a disadvantage? That could be a disadvantage, as I said, because you're lacking the research component. And most of these degree programs in the United States, the graduate degree programs are heavily focused on research. Then in Sri Lanka, our degree programs, even the undergraduate degree programs, are heavily focused on the theory aspects, right? We rarely do research. Only in the final year we do a research. And that also just the fourth year, those who get selected to do a 4-year degree program only get that opportunity. And but in these schools, the graduate degrees are also a heavy component in the university, unlike Sri Lankan universities where undergraduate degrees are the heavy component. So these graduate degrees are mostly concentrated on research, not just coursework. So they want people to conduct their research, and the research keeps them going. That's how they get funding. That's how they get money to run the school. So research is a huge component in the United States university system. Therefore, if you are lacking a research component, that means you have 0 publications, you have 0 abstracts, you have 0 exposure to research. So somebody who has at least 1 abstract gets the advantage over your application because that person has done something that you have not done. Therefore, that's why I said if you're doing a general degree, you can still be involved in research by joining a friend's research or another senior person's research. Talk to senior sisters and brothers and get involved in their research and make sure that your name goes in their publications and abstracts
So that gives you an added advantage. Okay, madam. And I have another question. There's a stereotype that if you are doing chemistry or if you have a chemistry honors degree, like you can apply for USA and there's a higher chance that your application gets accepted. But on the other hand, if you are doing like biological oriented subjects like microbiology or biochemistry or something like that, there's only a least chance of getting accepted. Is that true, or what are the things that you want to mention here? That's partially true. That's a very good question. That's partially true. I will tell you why chemistry and physics and those people have higher chances over us. In United States, these US students, the domestic students, are not so good at chemistry. They don't want to do a PhD in chemistry. Not many students who graduate with a chemistry honors go to a PhD. So they get settled in their undergraduate degree, or they just go to another different area. So not many domestic students do chemistry PhDs and physics as well, but mostly chemistry. So all those opportunities come to other countries like Sri Lanka, India, and African continent countries. That's why those who are doing chemistry special degree programs get accepted to United States, and they have a choice. Usually in the year that I applied, my friends whom I studied for GRE and TOEFL, all those my friends got accepted to at least 5-6 different schools. So they have a choice. They can decide which school they want to go, which state they want to stay. But for us, on the other hand, at that time, we didn't have much choice. We get at least maybe 1 or 2 options, or at least getting one would be so difficult. So that's because these people do biological sciences. They love biological sciences, especially if that's into environmental sciences side, where you get to go to the field and do all those cool stuff like we do in the ENCM degree program. So these people are so good at that and they love doing that. Therefore, the chances are limited for international students like us. But it's not impossible. I'm telling you, it's not impossible. Since our degree programs, the biological sciences, the zoology, botany, all those degree programs are well structured, and we get a lot of knowledge that these kids do not get in their degree program. So we have a higher chance with the research component and other added qualifications, as I mentioned. So what you say is true. Okay, Thank so you, I see madam. some, yeah, I May see you some feel blessed questions. throughout your life. Thank you so much. Yes, thank you so much. So Lakshmi Senviratna asks, I have a question regarding master's degree. I have finished my final year in ENCM general degree and writing the degree transcript, waiting for the degree transcript. I have an approximate 3.5. Well, I love to do a master's degree in foreign country because that chance. Okay, so would I be able to find an opportunity to study abroad only with this general degree? Or is it a must to follow a master's degree in Sri Lanka to study abroad? Okay, so with just a general degree, I do not know people who came here with just a general degree, but I have heard, I don't know which path they took. I've heard some schools accept this 90 hours degree programs, but that's very, very limited. Okay, so you're just limiting your chances by just trying to apply with a general degree. And I don't believe that a general degree makes you ready enough, prepare you enough to do a master's or a PhD in these countries. Because these are the education system is different. It's totally different from what we experience in Sri Lanka. So I don't believe just a general degree prepares you enough. So I highly encourage you to do a master's in Sri Lanka and have that credit, fulfill that credit deficiency, and then apply for a PhD, which would increase your chances of getting accepted. 3.5 GPA is really good. I know some students who had less than 3 GPA, like 2.6, 2.7 in their general degree, but they really did well in their masters.
and they got into another master's program in United States. So even with a master's in Sri Lanka, they still got accepted to a master's program in United States. So it's like double master's, but still, because that master's doesn't count as a proper master's, because that's kind of, they are fulfilling their credit deficiency. Somebody asked me to give some information about computer science. I'm so sorry, I didn't remember, I forgot to mention about computer science. So computer science is also like those chemistry, physics, maths programs. You don't necessarily have to talk to a professor in those areas. You can just apply mostly, but contacting a professor beforehand doesn't harm. Yeah, sure. What else we have? What more questions? තව ප්‍රශ්න නැද්ද? Excuse me, madam. Mhm. Yeah, madam, what do you think Yes. about the demand for climate change management and implications management in the USA? Is there a demand, or like kind of it has a less demand, or they think it as kind of advocates or terrorist kind of a thing? How does it No, work? so yeah, so now the thing is, these subjects are mostly interrelated now. So you cannot just draw a line and say these are research done on climate change. So climate change can go with biology or with chemistry or with physics. You know, there are some physicists who are doing modeling stuff on climate change. So that would be done in a department of physics, and you would be getting a PhD in physics, but still related to climate change. So now everything is interrelated. Therefore, you cannot draw a line and say, I'm doing research on climate change. There are some degree programs, especially in ecology, like they see how the fish populations or the bird populations or some insect populations change over time with climate change. Or they do some research in Arctic or Antarctic, like, and see how the climate change affects those animals living over there. So they do some things directly related to climate change, and some are interrelated mostly. So there is no direct line to say this is climate change and this is not. So you can always talk to your advisor and have your research diverted in the way that you would like, unless you're working, if you're working in a grant, that grant has specific research. So you have to work on that grant and do that research. If you're not working on a specific grant, you can talk to your advisor and have your research designed in a way that has a climate change component. So I would say that climate change has a demand. That climate change ගැන අපිට කතා කරන්න පුළුවන් මේ ඔය urban heat management ගැන එහෙම ඒ පැත්තෙන්. tourism පැත්තෙන් එනකොට climate change ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. Climate change ගැන physics වලින් මම කවගේ බලන්න mathematical models develop කරන්න පුළුවන් maths වල. ඒ වගේ climate change කියන එක හැම පැත්තෙන්ම අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තව මට ප්‍රශ්නත් වෙනවා මම ඒව පස්සේ බලන්න. ඒක නිසා climate change වලට තාම නෙමෙයි තැන තියෙනවා. So you can divert that in the way you like. Got it, madam. Did I Thank you. answer it? Yes. Okay, so I got two more questions, I think. Food science and technology student who is willing to do higher studies after bachelor's. Most of the people I asked said that it's really hard to earn a scholarship from this side. Ma'am, do you know anything about this side? It's not hard. Food science, it's still there. As I said again, food science කියන එකත් අපිට biological පැත්තෙන් යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සමහරු polymer පැත්තෙන් යනවා food science වලට. ඒ කියන්නේ සමහරු ඔය food science වල food මම මේ දැක්කපු එක රිසර්ච් එකක්. ඔය මම 3MT මේ ගියපු වෙලාවක මම දැක්කා ඒ ළමයා කතා කරේ food science ගැන. හැබැයි එයාගේ රිසර්ච් එක කියන්නේ polymer වලින් එයා අර මේ ඔය McDonald's වල වගේ දෙන බර්ගර් එක මේ ඒක බන් එක උතන කොලේ තියෙන ඒ කොලේ වෙනස් විදිහකට ඩෙවලොප් කරන්න හදනවා අමුතු polymer එකකින්. එතකොට ඒකත් යන්නේ food science යටතේ. හැබැයි ඒක කරන්නේ polymer science research. ඒකයි මම කිව්වේ මේක ඔක්කොම interrelated. එහෙම food science අමාරු නැහැ.
ෆුඩ් සයන්ස් උත් මේ අනිත් ඒවා වගේමයි ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා ලියන්න ලියලා මේ දේවල් කරලා දැන් මෙහෙමයි මිනිස්සු ඇහුවම කියනවා අපෝ හරි අමාරුයි ඔක කරන්න නම් අර මොනවාද හසතරුයි මුහුදේ මඩයි ඕනි මේ ගිනි පිඹෙන මකරෙක් ඕනේ යුනිකෝන් කෙනෙක් ඕනේ ඔය වගේ දේවල් තමයි කියන්නේ. හැබැයි කරන්න කැම්පස් දෙන්න ඒක එච්චර එහෙම අමාරු නෑ අපිට කැපවීම තියෙනවා නම් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කවුරුත් කියන්නේ වහන්න එපා. කරලා බලන්න. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ not directly related. Currently following computer science degree. I try find out who enrolled in PhD programs through a scholarship, but still I haven't found anyone. If you can mention someone from your batch, it would be a huge help for me if you don't mind. Computer science වලින් අපේ batch එකෙන් ආපු අය නම් මම දන්නේ නැහැ. ඔව් මගේ ඔළුවට එන්නේ computer science directly ආපු. හැබැයි මම දන්නේ ළමයි ඕන තරම් ඉන්නවා computer science කරලා PhD කරපු. මේ ඔය ගොඩක් මේ මොනිටර් ඉන්ජිනියරින් කරපු අය computer science කරලා මෙහෙ එනවා PhD කරන්න. ඒක අමාරු නැහැ. මේ ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔය වෙබ්සයිට්ස් වලට ගිහිල්ලා බලන්න ලංකාවේ නම් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. Usually they list the names of the graduate students they have in their department. And LinkedIn is a good option as well. If you don't have a LinkedIn account, I highly recommend you all have a LinkedIn account, a proper one with a proper profile picture and everything. So you can reach out to people. You can just Google search, LinkedIn search, and find those who are doing PhDs in computer sciences and reach out to them and ask those questions. නැත්නම් වෙබ්සයිට්ස් වලට ගිහිල්ලා වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා නම් අපේ ලංකාවේ නම් ටක් ටක් ගාලා හොයාගන්න පුළුවන් අපේ නම් හරි යුනික් නිසා. ඉතින් එතනින් එහෙම බලලා කතා කරන්න පුළුවන්. එහෙම අඳුරන ක්‍රමයෙන් යන්න ඕනේ නැහැ. දැන් මම මේ කියන්නේ උගලන්ට ඉගෙන ගන්න. හොඳයි. දැන් මේ මම දන්නේවත් නැති ළමයි මට LinkedIn වලින් කතා කරනවා majority ඉන්දියන් ළමයි. ඒගොල්ලන් මම PhD කරපු යුනිවර්සිටි එකේ තේරුණු ගමන් ඒගොල්ලන් බලන්නේ කවුද මේ යුනිවර්සිටි එකේ ඉන්නේ කවුද යුනිවර්සිටි එකේ හිටපු outstanding studentsලා. එහෙම බලලා ඒගොල්ලන් මට ඊමේල් කරනවා. ඒගොල්ලන් තාම සමහරව ඇමරිකාවට ඇවිල්ලත් නැහැ. තාම ඉන්දියාවේ ඉඳගෙන මට ඊමේල් කරනවා මොනවද ගන්න ඕනේ classes. outstanding විදියට වැඩ කරන්න නම් මොනවද කරන්න ඕනේ දැන් මම. මේ මොනවද තියෙන opportunities extracurricular opportunities මොනවද. එහෙම කියලා ඒගොල්ලන් මේ දන්නේත් නැති මගෙන් වෙනම රටකින් ඇවිල්ලා PhD කරපු දන්නේත් නැති මගෙන් ඊමේල් කර කර අහන්න මේ message කර කර අහලා LinkedIn වලින්. ඒකයි ඉන්දියන් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා හරි ස්මාර්ට් ඒ පැත්තේ. අපේ අය එහෙම කරන්නේ නැහැ. පොඩි නිකන් චකිතයක් තියෙනවා. ඒක කඩන්න. ඒක කඩලා approach කරන්න. වැඩිම වුණොත් උත්තරයක් නෑ විත්තියේ. හරි? දැනග ආවොත් උත්තරයක්. නොලැබුණොත් ඉතින් මොකද ප්‍රශ්නයක් නෑනේ. උත්තරයක් නොලැබුණත් ඒක නිසා approach කරලා බලන්න. මේ ඊසිම දේ තමයි LinkedIn. මොකද මෙහි ගොඩක් graduate studentsලා, professorsලා හැමෝම corporate sector එකේ අය හැමෝම LinkedIn පාවිච්චි කරනවා. ඒක නිසා that's a good way to approach. Or if you go to the university websites, you have the email addresses. You can reach out to them through those email addresses and ask the question. ඊළඟට තව එකක් තියෙනවා. I'm a third year student, microbiology honors student and willing to do my PhD in molecular biology. Do I have a possibility to do my PhD in this area? Of course, yes. Of course, yes. මං කිව්වා වගේ ඔක්කොම integrated microbiology molecular biology ඔය ඔක්කොම integrated. දැන් මගේ husband PhD එක කරන්නේ එයා general degree එකක් කරේ කැලණියේ microbiology එක general degree එකක් කළා MBA එකක් කරා MSc එකකුත් නෙමෙයි MBA එකක් කරා MBA එකක් කළා එයා මේ lab එකට ආවා chemistry PhD එකක් කරන්න. දැන් එයා chemistry PhD කරනවා. එයාව ඒ PhD එකට select වෙන්න, කියන්නේ එයාවේ ඒ lab එකට select වෙන්න හේතුවත් එයාගේ ලොක්කිටක් තියෙන්නේ. ඒ ලොක්කි එයාගේ professor UK English professor කෙනෙක් UK කෙනෙක්. එයාට තියෙන MBA එකක්. එයාට තියෙන MSc එකක් නෙමෙයි MBA එකක් එයාට තියෙන. ඉතින් එයා මෙයාගේ MBA එක දැක්කන් පස්සේ හරි impress වුණා. මොකද MBA එකක් කියලා කියන්නේ directly industry oriented. ඉතින් එයා හරි කැමති වෙලා මෙයාව ඒ lab එකට ගත්තේ. ඉතින් දැන් එයා කරන්නේ chemical biology. Chemistry department එක ඇතුලේ offer කරනවා chemical biology PhD එක. PhD in chemistry with emphasis in chemical biology. So all these things are interrelated. පිට මෙහෙට ආවයින් පස්සේ තමයි තේරෙන්නේ මෙහෙ කොච්චර opportunities තියනවද කොච්චර දේවල් interrelatedද අපි මොනවද දන්නේ කියලා. ඒක නිසා don't worry that you are doing a microbiology honors. You definitely can do a molecular biology one because all these are interrelated.
තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Madam, I'm a second year ENCM student. Can I apply for a master's in environmental engineering in there by any chance? Is there by any chance? So if you are a second year NCM student, I don't know whether you are doing honors or not yet. So you have to wait until just do well and get selected to an honors. So you can easily get into an environmental engineering. Yes, we have some previous students who have done environmental engineering masters in United States after doing ENCM degree program. So as I said, all interrelated. Do not get scared by the word engineering. ඕක ලංකාවේ ඉංජිනේරින් කියලා පාවිච්චි කරන කොන්ටෙක්ස්ට් එකෙම නෙමෙයි වෙන්න පුළුවන් මෙහෙ පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට ENCM ඩිග්‍රී එකක් කරා කියලා environmental engineering ඩිග්‍රී එකක් කරන්න බැරි කමක් නැහැ. Okay, what else? Any more questions? තව එකක් ආවනේ. See, how do massive open online courses affect our CVs when applying for scholarship opportunities? Massive online courses. Mention me a few. What do you mean? Coursera එකේ එහෙම තියෙන courses ගැනද කියන්නේ? Okay, somebody asked, many scholarship programs I've checked ask for 2 years of work experience to apply. What university, which country in United States, they ask for 2 years work experience? I don't think so. As a student with a general degree in environmental conservation management, will I be able to apply for a master's or MBA scholarship overseas after completing 2 years of work experience? I don't know about MBAs. මම දන්නේ STEM subjects ගැන විතරයි, science, technology, engineering and math. Master of Business Administration degree එකක් ඇමරිකාවේ කරන්න ඕනේ මොනවද? ඒවට තියෙන scholarship opportunities මොනවද කියන එක ගැන මම දන්නේ නැහැ. මම දන්නවා මේක සාමාන්‍යයෙන් science, technology, engineering, maths වලට තමයි මෙහෙ ගොඩක් funding තියෙන්නේ. එතකොට මෙහෙ ඇවිල්ලා සුව පහසු ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන් විදිහට අපිට TA හරි RA හරි පඩි හම්බෙන්නේ science, technology, engineering, math subjects වලින් PhD එකක් masters එකක් කරොත්. ඒ හම්බෙන පඩිය සාමාන්‍යයෙන් comfortably ඉන්න ඇති අපිට. හැබැයි ඔය මම දන්නවා ගොඩක් Chinese students ලා හැම එනවා Chinese students සහ Saudi Arabian students ලා එනවා College of Education වලට. එහෙම ඔය psychology degree, education degree එහෙම කරන්නේ. ඒගොල්ලන්ට හම්බෙන පඩිය හරිම අඩුයි. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ රජයෙන් ගොඩක් ආධාර කරන නිසා සහ ගෙවල් සල්ලි තියෙන නිසා ඒගොල්ලන් ඒක ඇදගෙන යනවා. ඒක අපිට කරන්න අමාරුයි. මම දන්නේ බිස්නස් ස්කූල් එකේ MBA එක දෙන්නේ බිස්නස් ස්කූල් එකේ මම දන්නේ බිස්නස් ස්කූල් එකේ කොහොමද ෆන්ඩින් කියලා ඒකත් ලොකු වෙනසක් තියෙන්න බෑ සයන්ස් ටෙක්නොලොජි ඉන්ජිනියරින් ඇන්ඩ් මැත් තරම් ලොකු ෆන්ඩින් හිට තියෙනවා කියලාත් මම හිතන්නේ නැහැ මාස්ටර්ස් එකක් කරන්න පුළුවන් MSc එකක් මේ කියන්නේ MS කියලා MSc කියලා කියන්නේ ඇමරිකාවේ කියන්නේ MS කියලා මම එකක් කියන්න හිතුවා MS එකකට එන්න පුළුවන් හැබැයි ජෙනරල් ඩිග්‍රී එකකින් නෙමෙයි මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඒකට ක්‍රෙඩිට් සාමාන්‍යයෙන් 120ක් ඕනේ. අර massive programs කියලා කියන්නේ Coursera එකේ වගේ programs ලු. එකෙන් ලොකුම CV boost එකක් වෙන්නේ නැහැ. මම දන්න තරමින්. කළා තියෙනවා නම් ඒක දැම්මට කමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ ඔයගලන්ට හොඳට R programming පුළුවන්. නැත්නම් Java, C++. ඔය වගේ මොනවා හරි පුළුවන් Python. ඒ වගේ programming language එකෙන් පුළුවන් නම් මේ environmental science කරන ළමයි වුණත් හොඳයි. නැත්නම් biological sciences කරන ළමයි වුණත් chemistry කරත් physical science කරත් මේ programming languages statistical software ඒවා හරිය වැදගත්. එතකොට ඔයගොල්ලන් ඒවා කළා තියෙනවා නම් ඒක skills වලට දාන්න පුළුවන්. හැබැයි ඇත්තටම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මොකද නැත්නම් මෙහි ආවන් පස්සේ ගොඩක් නාන්න වෙනවනේ. එනනමනේ වැඩේ දුන්නන් පස්සේ කරගන්න බැරි වුණාම. ඒක නිසා මේ ඒවා කරලා ඇත්තටම දැනුම ගන්න එක වටිනවා. මේ online courses කරලා ඇත්තටම ඔයගලන්ට Python හොඳට පුළුවන් නම් R පුළුවන් නම් ඔයගලන්ට අනිත් අයට වඩා දෙයක් ආවයින් පස්සේ කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයගලන්ගේ CV එකේ ඒක emphasize කරලා opportunity එකක් ගන්න පුළුවන්. නිකන් courses කරලා තේරුමක් නැහැ. ඒ වගේ මේ programming වගේ දෙයක් කරොත් වඩා සුදුසුයි. Madam, how does your undergraduate research topic affect the field we choose to apply the scholarship? Okay, so how the undergraduate research? So there is a connection between what you do for your undergraduate research and what you get for your scholarship. Because
you apply with your undergraduate degree, with your undergraduate research, and you write to the professors emphasizing what you have done, and you get accepted to a program which has similar characteristics, right? But there is always an opportunity or always a chance for you to change your path if you feel that you don't like it anymore. For me, that happened. I joined, as I said, I wanted to do marine sciences, but I didn't get marine sciences. I got estuarine sciences, which I did also for my undergraduate research. So I came here to do estuarine sciences, and that professor was not a good mentor. I have written some stories. He was not mentoring his students enough. He had a lot of problems. His personal problems also affected his working life. So I had to leave that lab and I had to work on a different project, which is totally irrelevant to what I did for my undergraduate. So what is important, what is more important is to land on a scholarship opportunity and get into this country. After you come here, you can change everything. You can change the degree program. If you want, you can change the school because you're already here. If there is a professor who wants you to come and meet, you can go in person and meet, but you can't do that while in Sri Lanka, right? And those professors have no clue of that. මම ඒකත් කියන්න මම කොහොමද මම professors ලා 160 ගානකට ලිව්වා කියලා. ඒ ලියද්දි මම මේ එක හොඳම මේ high rank පළවෙනි 10 අතර තියෙන යුනිවර්සිටි එක professor කෙනෙක්ට මම ලිව්වා. ඒ professor මාව ගන්න කැමති වුණා. ඒ professor අන්තිමට මාව යුනිවර්සිටි select වුණා. මට TA එක හම්බුන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මට ඒක අතාරින්න වුණා. මේ ඒ professor English professor කෙනෙක් එයාත්. ඒ professor ට idea එකක් නැහැ how difficult it is to get visa for a Sri Lankan to go to another country කියලා. එයා මට මගෙන් අහනවා එයා දැන් මේ summer vacation අන්තිම කාලේ ඉන්නේ. එයා vacation එකකට UK ඇවිල්ලා ඒත් එක්ක මේ discuss කරන්න මම by any chance UK එනවද කියලා. එයා හිතන්නේ මේ අපිට මෙහෙම කෙනෙකුට UK ගිහිල්ලා මේ අත් එක ෂට් එක දාලා එන්න පුළුවන් කියලා. So these professors have no clue. So what's more but if I was in US, I could have said I can't come to US, but when you are in your school, I can come and visit you and talk to you. So what's more important is to come here, get an opportunity and come here. If that program works, perfect. You can go ahead and keep doing what you like. And if your interests change, you can always change the paths, change the degree programs, change the schools. Everything is possible. So undergraduate research topic it has an impact on your scholarship until you get selected. But after you come here, මං කියන්නේ ඇවිල්ලා මේ හැමෝම මාරු කරන්න කියලා. එනකොට හිතනොත් එහෙම මට මේක හරියන්නේ නැහැ. මගේ රිසර්ච් ඉන්ට්‍රස්ට් වෙනස් වෙනවා කියලා. ඒක වෙනවා. කියන්නේ අපි කාලෙත් එක්ක අපි මැචුවර් වෙනවානේ. එතකොට අපිට තේරෙනවා මේක නෙමෙයි මම ආස මම මේකට ආසයි කියලා. ඒතකොට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක හරිම සුහද විදිහට මාරු මේ ලැබ්ස් මාරු කරලා මම මගේ PhD එකේත් ඒ ලැබ් මාරු කිරිල්ල කරා. ඉතින් ඒක හරිම සුහද විදිහට PhD එකේ නම් උනේ. මේ මාස්ටර්ස් එකේ නම් ඒක එච්චරම ලස්සනට උනේ නැහැ. මොකද ඒ ප්‍රොෆෙසර් හරි අමුතු කෙනෙක් නිසා. PhD එකේ හරිම smoothly transition එක වුණා. ඉතින් ඒක කරන්න පුළුවන්. What other questions do you have? These are really good questions. Excuse me, madam. Can I ask a question? Yes, go ahead. Madam, is it helpful? Madam, is it helpful, valuable if we support our seniors to publish a research which is not in our subject area? Is it okay, madam? Yeah. So then මෙහෙම එකක් තියෙනවානේ. අපි undergraduate එකේ we are not too specific into one field. So what happens is you start broad and in masters you become little narrower and in the PhD you become even specific, more narrower, right? And that narrowing could happen in another different area. මේ එකම field එකේ කොහොම narrow වෙවි යන්න ඕනෙත් නැහැ. මෙතනින් broad පටන් අරන් ඊළඟකේ මෙහෙම ගිහලා ඊළඟකේ මෙහෙම යන්න පුළුවන්. But still you keep yourself narrowing down to a particular research area, particular topic. So that's fine if you are helping somebody else's research that you would like. So that could still boost your area. So what I will tell you why that's important and why that's advantageous. So you earn a degree in one area and you have research interests or you have developed or you have contributed to a research in a different area. එතකොට මේ දෙපැත්තටම
පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයා මේගොල්ලන්ටත් ලියනවා මේගොල්ලන්ටත් ලියනවා. මේ රිසර්ච් කරන අයට ලියනවා මගේ ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මේක. මම ඒක නිසා ඇප්ලයි කරන්න කැමතියි කියලා. මේගොල්ලන්ට ලියනවා මම මගේ ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මේක වුණාට මම මෙන්න මේ රිසර්ච් කරලා තියෙනවා. ඒතකොට මට මේකට මම මෙතන කැමතියි කියලා. So you have both options. මම ඒක කියන්නේ අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන දෙයක් කියලා. But if your research interests are different from your degree program, now in Sri Lanka we don't get to do what we like නේ. ඇමරිකාවේ නම් මේ රටවල නම් ළමයි කරන්න තමන්ට කැමති ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. අපිට හම්බෙන්නේ එහෙම නෙවෙයිනේ. අපිට ආණ්ඩුවෙන් කරන්න කියන එක තමයි අපි කරන්නේ. So you might not be doing the degree program that you really like. You are doing that for the sake of doing. If so, you can always support somebody else's research and apply, use that research to get it land on a degree program, on a scholarship opportunity. That's possible. Thank you, madam. Thank you so much. එතකොට මේ අර ප්‍රොෆෙසර්ට ලියද්දි ඒකත් මම කියන්නේ නම් ප්‍රොෆෙසර්ට ලියද්දි ওই දෙක එකතු වෙන තැනක් හොයාගත්තා නම් තවත් ලේසි. මේ දැන් environmental science කරන ගමන් මම environmental science පාවිච්චි කරන්නේ මගේ degree program එක නිසා. මම environmental science කරන ගමන් මම IChem එකේ chemistry එකත් කරානේ. එතකොට මම බැලුවේ geochemistry පැත්ත, environmental chemistry පැත්ත, marine biology වලින් marine chemistry පැත්ත, coral reef chemistry, coral reef management ඒ පැත්තෙන් තමයි මම ඒ කාලේ බැලුවේ. මොකද ඒ දෙක එකතු වෙනවා. මගේ environmental science එකයි මම diver කෙනෙක් scuba diving කරලා තියෙන. ඒතර මගේ ඒ experiences ඔක්කොමත් එක්ක මම මගේ chemistry knowledge එකක් දාලා තමයි මම ලියනකොට ලිව්වේ. ඉතින් ඒ වගේ අර common areas හොයාගන්න පුළුවන්. ඕන තරම්. What more do you have? Yes. Madam, is that true? There are lack of scholarship opportunities for material science. Material sciences sometimes come under chemistry, sometimes come under engineering. So I don't say that's true. I don't think that's true. Again, if you get accepted to a chemistry program which offers material sciences as well, you can join a particular lab and do those research. මේ අනිත් එක තමයි මේ අපේ දැන් ඔය degree programs වලත් ඒකත් වෙනසක් තියෙනවා. In some schools they want you to join a particular lab. You write to that professor and you join the lab, and if that doesn't work, you can still go to another professor and talk and join that lab. That option is always there. You have to join that lab first. But there are some programs where they want you to do a rotation. You work in one lab for 2 months and go to another lab for 2 months and go for another lab. Likewise, you go on a rotation for 1 semester at least, and then you pick a lab out of those rotations. Or there are some degree programs where they want us to talk to different professors and get their signatures and then submit that and say that these are my priorities. I talk to these 5 professors and this is my first priority, this is my second, this is my third, likewise. So there are different ways. So if you get accepted to a program where material science is offered through a chemistry PhD or an engineering PhD, you can always join to one of those labs. Thank you, madam. Right. Madam, do they consider about soft skills over GPA? I'm asking this because I have a GPA with 3.7, but I do not have any qualifications with sports and extracurricular activities. Could you please suggest me what I have to do here? That's a great question. Soft skills would not directly help you to land on a PhD. ඒක මුළු ජීවිතේටම උදව් වෙන්නේ එක එක තැන්වලදී. ඔයා ඇප්ලිකේෂන් එකක් හදද්දී දැන් soft skills තියෙන ළමයා දන්නවා ඒක නිකන් අර ඉව වගේ හැදෙනවා soft skills එක. එතකොට දන්නවා ඊමේල් එක කොහොමද කේටර් කරන්න ඕනේ. ඊමේල් එකේ මොනවද කරන්න ඕනේ වෙනස්කම්. මේ ප්‍රොෆෙසර් between lines කියන්නේ මොනවද? සමහර ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා එවන උත්තරවල between lines සමහර දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට soft skills වලින් අපි ඒ පැති දකින්න ඉගෙන ගන්නවා. හරි? හැබැයි ඔයාට scholarship එකක් ගන්න නම් වැදගත්ම වෙන්නේ GPA එකයි, number of credits උයි, research experience උයි. මම කියපු දේවල් ටික. soft skills develop කරගන්න ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මං කලින් මගේ කතාවලත් කියලා තියෙනවා ගැවල් ක්ලබ් එකට යන්න. මොනවද තව තියෙන අයිසැක් කරන්න.
නැත්නම් Toastmasters club එකට ගිහිල්ලා Toastmasters කරන්න. ඒ වගේම ගොඩාක් public speaking, interrelationship skills, ඒ වගේ communication skills වගේ ගොඩාක් දේවල් හැදෙනවා ඒ වගේ දේවල් වලින්. ඒක මුළු ජීවිතේටම ඕනි වෙනවා. 3.7 GPA එකක් කියන්නේ ගොඩක් හොඳ GPA එකක්. මේ ඉතින් ඒක දැන් ඔයා ස්පෝර්ට්ස් කරලා තියෙනවද කියන එකේ ප්‍රොෆෙසර් ලොකුවට බලන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලට මොනවාරි ස්පෝර්ට්ස් awards තියෙනවා නම් එතකොට තේරෙනවා that you are an all rounder කියලා. ඒකට all rounder කියලා කෙනෙක් කියන්නේ වැඩිපුර effort එකක් දාලා තියෙනවා හැම දෙයකම. ඒක අර නිකන් ඔයා කවුද කියන එක showcase කරන දෙයක්. ඒ අරෙන්න මේ නිකන් ස්කෝලර්ෂිප් එකකට බලන්නේ මේ GPA එකයි ඒ ටික තමයි. හැබැයි අපි අමතර දේවල් කරලා තියෙන තරමට අපිට පුළුවන් අපේ SOP එක ලස්සනට ලියන්න. අපිට ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා නම් SOP එක ලියන්න පුළුවන්. අර soft skills තියෙනවා නම් අපිට එනවා ඉව වගේ මේක මෙහෙමයි ලියන්න ඕනේ කියන එක. එතකොට අර soft skills වැදගත් වෙන්නේ ඒ වගේ තැන්වල. ඊට පස්සේ මෙහි ආවන් පස්සේ navigate කරගන්න උදව් වෙනවා. මොකද පිට රටකට ඇවිල්ලා අලුතෙන්ම establish වෙනකොට යුනිවර්සිටි එකේ තමන් යන යුනිවර්සිටි එකේ වෙන ලංකාවේ crowd එක ඉන්නවනම් settle වෙන්න පොඩ්ඩක් උදව් වෙයි. එහෙම නැත්නම් තමන් තනියම යන යුනිවර්සිටි එකක් නම් ගොඩක් දේවල් තනියම කරගන්න වෙනවා. ඒක ටිකක් අමාරුයි තනියම යනවා නම් ගෑනු ළමයෙක් පිරිමි ළමයෙක් තනියම නම් එන්නේ ටිකක් ඉතින් අමාරුයි. ඒක ජෙන්ඩර් බේස් එකක් නෑ. මිනිස්සුනේ කවුරුනත් අමාරුයි. එතකොට දෙන්නෙක් යනවා නම් එතන පොඩි මේකක් තියෙනවා. දෙන්නට දෙන්න ඉන්නවනේ. එතකොට ඒව ඔක්කොම navigate කරගන්න පුළුවන් මේ soft skills කියන දේ අපිට තියෙනවා. ඒ අරින්න 3.7 is a marvelous GPA. So what I suggest is if you are in the final year now, I think it's too late to, I don't know which year you are in. So now it's too late to do extracurricular activities within the university, but you can still do those outside. Join a Toastmasters club. මම දන්නේ ලංකාවේ තව තියෙන opportunities මොනවද කියලා outside. නැත්නම් ඔය personality development programs තියෙනවා. ඒවට ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒවෙන් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එහෙම ඉගෙනගෙන ඒ පැත්ත brush up කරගන්න පුළුවන්. What else? මැඩම් Yes. මැඩම් අපි මේ ඩිග්‍රී එකට රිසර්ච් එක කරද්දී ඒකේ තීසිස් එක එෆෙක්ට් වෙනවද ස්කෝලර්ෂිප් එකක් කරනකොට නැත්නම් පබ්ලිකේෂන් එකක් තියෙන එකද වැදගත් වෙන්නේ? මොකද මම රිසර්ච් එකක් කරලා තියෙනවා මගේ ෆස්ට් ඉයර් එක ඉවර වෙනකොට සෙකන්ඩ් ඉයර් එකේදී බට් මම ස්පෙෂල් ඩිග්‍රී එකක් නෙමෙයි කරන්නේ ජෙනරල් ඩිග්‍රී එකක්. එතකොට මම තීසිස් එකක් ලියන්නේ නැහැ නේද? මම මාස්ටර්ස් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා රිසර්ච් එකක් නැතුව. මොකද මම රිසර්ච් එකක් දැනට කරලා තියෙන නිසා. එතකොට මම රිසර්ච් විත් මාස්ටර්ස් කරන එකද හොඳ නැත්නම් මොකද මට මේ තීසිස් එකක් නැති නිසා. thesis එක කවුරුත් ඉල්ලන්නේ නැහැ වගේ. අපි thesis එක publication එකක් විතර දාන්නේ නැහැ අපේ මේකේ. ඒ කියන්නේ ඕනනම් දාන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මම දාලා තියෙනවා thesis title එක. ඒ වුණාට ඒක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඒගොල්ලන් බලන්නේ ඔයා රිසර්ච් කරලා තියෙනවද? මොකද මේ රිසර්ච් කරන හැමෝම thesis ලියන්නේ නැහැ. ඔය thesis කියන සිස්ටම් එක undergraduate එකේ තියෙන්නේ ලංකාවේ. ඒ කියන්නේ ඒක බ්‍රිටිෂ් සිස්ටම් එක මම දන්න තරමින්. ඇමරිකාවේ ළමයි රිසර්ච් කරාට thesis ලියන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔයා රිසර්ච් එකක් කරලා ඒක පබ්ලිෂ් කරලා තියෙනවා නම් fantastic. ඒක පාවිච්චි කරන්න. මේ thesis ගැන කරදර වෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද thesis එකක් මෙහෙ ඉල්ලන්නේ නැහැ. මේ ඒගොල්ලන් thesis කියන දේ undergraduates ලාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒක graduate level එකේ තියෙන්නේ masters එකට thesis එකයි PhD එකට dissertation එකයි. මෙහෙ පාවිච්චි කරන මේ වචන දෙක වෙන වෙනම masters level එකටයි PhD level එකටයි. undergraduate එකට ලොකුට thesis ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. Thank you. Madam, is there any other way to find that guidebook you mentioned earlier? Because I couldn't find it in the really. So let me check that with the alumni. මොකද ඒක තියෙන බව තමයි මගේ ඔළුවේ නම් තිබ්බේ. මේ කවුරු හරි කයින් කළාද දන්නේ ඉන්න මේ admin කෙනෙක්. මම ඒක ලියාගෙන අහලා I will make sure that it's uploaded, okay? Files වල බැලුවද? Files වල නෑ හැම එකක්. ආයෙ බලලා කියන්නකෝ මට කවුරු හරි files ENCM ඒ page එකේ files යටතේ ඒක නැද්ද කියලා.
නෑ madam. Really? ENCF Society page එක නෑනේ. හරි මම එක කියන්න. Thank you for checking that. මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න? එච්චරද ප්‍රශ්න? බුදුලි අතයිස්සුවද? නැත්නම් වැරදිලා raise hand එපුණාද? පේනවා raise hand එකක්. එච්චරද තියෙන ප්‍රශ්න? Okay, this is the end of our Q&A series. Thank you for your active participation. Now I invite Assistant Director of Personal Development Avenue, Isuru Netma, to deliver the vote of thanks. Thank you, Tarashi. Good evening, everyone. It is with great gratitude that I stand before you today. InspirX 2.0 has been a remarkable journey made possible by the support and dedication of so many. First, I want to sincerely thank Dr. Silva. Your guidance have been pivotal in our success. We are deeply grateful for your contribution. To all the participants, thank you for your enthusiasm and active engagement. You have truly brought this event to life, and we are honored to have you with us. A special thanks to the seniors of the VidE Club and Personal Development Avenue. Your mentorship and support have been invaluable, providing a strong foundation for this event. To the organizing committee, your hard work and perseverance have been nothing short of remarkable. This success belongs to each of you. Finally, I thank everyone here for being part of InspirX 2.0. Your presence has made this event special, and I look forward to our continued success together. Thank you. Thank you, Isuri. Now I invite everyone to pose for a group photo to mark the end of this inspiring journey. Let's capture this moment as a symbol of our shared commitment to growth and success. After my count, I request to ready for the photo. 3, 2, 1. ෆොටෝ එක ගන්නවා කියපු ගමන් 5% ටක් ගාලා අඩු වුණානේ. 90 ගානෙන් 50 ගානට අඩු වුණා ටුට්ටුක් ගාලා. Thank you, everyone. This is the end of our session series, and we look forward to seeing you at our future VidE Club events. Thank you.